Hudabend werden wir über etwas sprechen, des den Vorstellung von Größe, von Entfernung von allem, was du zu wissen glaubtest, was es bedeutet, dass etwas groß ist, vollkommen verändern wird. Wir werden das größte Objekt erkunden, des jemals im Universum entdeckt wird. Und ich muss dich jetzt schon warnen, am Ende wirst du den Nachhinein anders betrachten. Du wirst etwas verstehen, worüber die meisten Menschen niemals nachdenken, etwas, das selbst Galaxien wie Staubkörner erschienen lässt. Wenn dir dies tiefgehenden Erkundungen des Kosmos gefallen, erwijbit, den Kanal zu abonnieren oder den Like-Button zu drücken. Das hilft dem Kanal enorm beim Watchen und ermöglicht es mir, weiterhin Inhalt wie diesen zu erstellen. Beginnen wir mit etwas Vertrautem, deinem Haus. Das durchschnittliche Haus in den USA ist etwa 500 Quadratfuß groß. Das ist ein Raum, den du in ungefähr 30 Sekunden durchqueren kannst. Du kennst jedek davon. Das ist ein Maßstab, der für den Gehirn vollkommen Sinn ergibt, weil du einen jeden Tag erlebst. Den Gehirn hat sich entwickelt, Reum wie diesen zu verstehen, Reum, die du sehen kannst, Reum, durch die du gehen kannst. Ein Footballfeld einschließlich deren Zonen ist 360 Fuß lang. Du könntest es vielleicht in 2 Minuten von einem Ende zum anderen durchqueren. Ein Mail sind 280 Fuß, etwa 17,5 Footballfelder aneinandergereiht. Die meisten Menschen können ein Mail in etwa 15 bis 20 Minuten gehen. Das sind Entfernungen, die sich bedeutend, aber erreichbar anfühlen. Die Entfernung von New York nach Los Angeles beträgt etwa 800 Meilen. Das ist ein 5-stündiger Flug oder etwa 40 Stunden Autofahrt, wenn man irgendwie niemals anhält. Der Umfang der Erde am Äquator beträgt etwa 901 Meilen. Wenn du mit Autobahngeschwindigkeit und anzuhalten den gesamten Planeten fahren könntest, würde das etwa 383 Stunden dauern, fast 16 Tage ununterbrochen fahren. Aber hierer ist der Punkt. Verglichen mit dem Maßstab des Sonnensystems ist die Erde winzig. Und verglichen mit dem Maßstab der Galaxie ist das Sonnensystem winzig. Und verglichen mit den größten Strukturen, die wir entdeckt haben, ist die Galaxie winzig. Wir stehen kurz davor, ein Leder der Maßstab zu erklimmen, wobei jede Spross die vorherige mikroskopisch erschienen lässt. Der Mond ist etwa 855 Meilen von der Erde entfernt. Als die Apollo-Astronauten zum Mond reisten, gingen sie weiter als jeder Mensch über. Die Reise dauert etwa 3 Tage bei Geschwindigkeiten von ungefähr 24,0 Meilen pro Stunde. Das schnellste, womit du vermutlich jemals gereist bist, ist ein Flugzeug, vielleicht 500 Meilen pro Stunde. Die Apollo-Raumfahrzeuge bewegten sich fast 50 Mal schneller als das, und dennoch dauert es 3 Tage, den Mond zu erreichen. Die Entfernung zu unserem lokalen Stern setzt all das in Perspektive. Unser Stern ist etwa 93 Millionen Meilen von der Erde entfernt. Wenn du irgendwie mit Autobahngeschwindigkeit 65 Meilen pro Stunde nonstop durch den fahren könntest, würde es etwa 163 Jahre dauern. Du musstest das Fahren in den Kinder weitergeben, die es in ihrer Kinder weitergeben würden, die es in ihrer Kinder weitergeben würden, und irgendwo den ihrer Enkel herum könnt das Auto schließlich ankommen. Licht bewegt sich mit etwa 282 Meilen pro Sekunde. Jede einzelne Sekunde legt Licht 186.
282 Meilen zurück. Wenn du einen Lichtschalter betätigst, erreicht das Licht den Augen praktisch augenblicklich, weil die Entfernung so kurz ist. Aber wenn du unseren Stern betrachtest, siehst du Licht, dessen Oberfläche vor etwa 8 Minuten und 20 Sekunden verlassen hat. Wenn jetzt gerade etwas auf der Oberfläche unseres Sterns passieren würden wir es erst mehr als 8 Minuten später erfahren. Aufgrund dieser enormen Entfernungen verwenden Astronomen ein Maß namens Lichtjahr. Trotz des Wortjahr ist ein Lichtjahr kein Maß für Zeit, sondern ein Maß für Entfernung. Es ist die Strecke, die Licht in einem Jahr zurücklegt. Higher die Richtung, Licht legt 282 Meilen pro Sekund zurück. Es gibt 60 Sekunden in einer Minute, 60 Minuten in einer Stunde, 24 Stunden in einem Tag und 365 Tage in einem Jahr. Multipliziert man all das, erhält man ungefähr 588 Billionen Meilen. Der Netzgelegen Stern zu unserem Sonnensystem, abgesehen von unserem eigenen Stern, heißt Proxima Centauri. Es ist ein kleiner roter Zwergstern in etwa 424 Lichtjahren Entfernung. Das bedeutet, dass das Licht, das du heute eben von Proxima Centauri siehst, diesen Stern vor über 4 Jahren verlassen hat. Es ist mehr als 4 Jahre lang durch die Dunkelheit des Weltraums gereist und hat nahezu 25 Billionen Meilen zurückgelegt, heute eben den Ort zu erreichen. Innerhalb von etwa 16 Lichtjahren unser Sonnensystem gibt es ungefähr 50 Sternsystem. Dieser Bereich des Weltraums, dies Kugel von etwa 32 Lichtjahren Durchmesser, ist unser lokalsteller Nachbarschaft. Und in kosmischen Maßstäben ist sie mikroskopisch. Die Milchstraßengalaxie, unsere Heimatgalaxie, ist ungefähr 100 Lichtjahr groß. Die Galaxie ist etwa 500 Mal breiter als die Entfernung zu unserem nächsten stellaren Nachbarn. Und unsere Galaxie enthält irgendwo zwischen 100 Milliarden und 400 Milliarden Stern. Jeder dieser Stern ist wie unser eigener Stern, ein massive Kugel aus Wasserstoff, die Kernfusion durchläuft, möglicherweise mit einem eigenen System von Planeten, die ihn umkreisen. Unser Sonnensystem befindet sich etwa 26 Lichtjahr vom Zentrum der Milchstraße entfernt. Wir liegen in einem der Spiralarmen. Wenn du in den Nachthimmel blickst und dieses schwache Lichtband siehst, das sich durch die Dunkelheit sieht, siehst du die Scheibe unserer Galaxie von der Zeit. Du siehst 100 Milliarden Stern, die so weit entfernt sind, dass ihre einzelnen Lichter zu einem kontinuierlichen Leuchten verschwimmen. Der Stern im Zentrum unseres Sonnensystems umkreist das Zentrum der Milchstraße mit einer Geschwindigkeit von etwa 515 Meilen pro Stunde. Doch die Galaxie ist so gewaltig, dass es selbst bei dieser Geschwindigkeit etwa 225 bis 250 Millionen Jahre dauert, ein Einzeit Umlaufbahn zu vollenden. Das letzte Mal, als sich unser Sonnensystem in seiner heutigen Position in der Galaxie befand, hatten sich die Dinosaurier noch nicht entwickelt. Die Erde befand sich in der Trias. Seitdem entwickelten sich die Dinosaurier, dominierten den Planeten über 160 Millionen Jahre, starben aus, Säugetiere übernahmen, Primaten entwickelten sich, Menschen erskienen, bauten Zivilisationen, erfanden Technologie und blickten zu den Sternen hinauf. Und wir haben gerade erst ein Einsatz rund die Galaxie abgeschlossen. Nun ist die Milchstraße nicht allein. Sie ist Teil einer Ansammlung von Galaxien, die Lokalgruppe genannt wird.
Die local Grupp enthält mehr als 80 bekannte Galaxien. Die drei größten Mitglieder sind die Milchstraße, die Galaxie und die Dreiecksgalaxie. Die Galaxie ist etwa 2537 Millionen Lichtjahre entfernt. Wenn du Andromeda im Nachthimmel betrachtest, und du kannst sie mit bloßem Auge sehen, wenn du weißt, wo du schauen musst, siehst du Licht, das dies Galaxie vor über 2,5 Millionen Jahren verlassen hat. Als dieses Licht sen Reise zu deinem Auge begann, hatten sich unsere Vorfahren noch nicht entwickelt. Als was du über die menschliche Zivilisation weißt, Gesche, während dieses Licht durch den Raum zu dir unterwegs war. Die local Grupp ist etwa 10 Millionen Lichtjahre groß, 100-mal so groß wie der Durchmesser der Milchstraße. Und doch ist die local Grupp im großen Maßstab der Dinge eine winzige Struktur. Die local Grupp ist Teil einer größeren Struktur namens Superhaufen. Ein Superhaufen ist eine Ansammlung von Galaxienhaufen und Galaxiengruppen, die durch Gravitation miteinander verbunden sind. Der Superhaufen enthält mindestens 100 Galaxiengruppen und Haufen, einschließlich unserer eigenen lokalen Grupp. Ist etwa 110 Millionen Lichtjahre groß. Im Jahr 2014 definierten Astronomen unser Kosmische Adress neu, indem sie entdeckten, dass der Superhaufen nur ein kleiner Lappen eines noch größeren Superhaufens ist, der Laniakea genannt wird. Der Name stammt aus dem hawaiianischen und bedeutet immenser Himmel. Laniakea enthält etwa 100. Galaxien und erstreckt sich über ungefähr 520 Millionen Lichtjahre. Das in Perspektive zu setzen, wenn die Milchstraße die Größe einer Mond hat, wäre Laniakea etwa so groß wie die Vereinigten Staaten. Laniakea wird nicht nur durch die Galaxien definiert, die es enthält, sondern durch die Art und Weise, wie sich dies Galaxien bewegen. Alle Galaxien in Laniakea strömen auf eine Region zu, die als der große Attractor bezeichnet wird, eine gravitative Anomalie in etwa 250 Millionen Lichtjahren Entfernung in Richtung des Sternbilds Centaurus. Nun könnt man denken, dass Laniakea mit seinem Durchmesser von 520 Millionen Lichtjahren und seinen 100. Galaxien zu den größten Strukturen im Universum gehören musst, aber es ist nicht einmal annähernd so. Damit gelingen wir zum kosmischen Netz. Das Universum ist nicht gleichmäßig verteilt. Galaxien sind nicht zufällig wie Konfetti im Raum verstreut. Stattdessen sind sie in einer unglaublich komplexen Struktur organisiert, die Wissenschaftler das Kosmische Netz nennen. Stell dir ein dreidimensionales Spinnennetz vor, das sich über das gesamte beobachtbare Universum erstreckt. Die Fäden dieses Netzes werden Filament genannt, und sie bestehen aus Galaxien, Galaxienhaufen, Gas und dunkler Materie. Dort, wo sich Filament schneiden, findet man massive Galaxienhaufen mit Tausenden von Galaxien, und zwischen den Filamenten liegen riesige leere Regionen, sogenannte Voids, in denen fast nichts existiert. Die Struktur des kosmischen Netzes entstand aus winzigen Variationen in der Materietich im frühen Universum. Kurz nach dem Urknall war Materie nicht vollkommen gleichmäßig verteilt. Einige Regionen waren ganz leicht dichter als andere, vielleicht einen Teil von 100. Aber über Milliarden von Jahren versteckt die Gravitation dies winzigen Unterschied. Dichter Regionen zogen mehr Materie in, werden noch dichter und zogen noch mehr Materie in. Weniger dicht Regionen werden leerer, da eher Materie zu den dichteren Bereichen hingezogen wird.
Das Kosmische Netz, das versucht sehen, ist das Produkt von 138 Milliarden Jahren gravitativer Entwicklung. Dunkelmaterei, die etwa 27% des Universums ausmacht, schafft das Gerüst, an dem alles sichtbare Materei hängt. Dunkelenergie, die etwa 68% ausmacht, treibt die beschleunigte Expansion des Universums an. Duurlich Materei, der Stoff aus Atomen des Material, aus dem alles besteht, was wir sehen und berühren können, macht nur etwa 5% des Universums aus. Das Zusammenspiel dieser Komponenten formt das Kosmische Netz zu dem, was wir heute beobachten. Galaxienfilament gehören zu den größten bekannten Strukturen im Universum. Ein einzelnes Filament kann 100 Millionen Lichtjahre lang sein und tausend von Galaxien enthalten, aufgereiht wie Perlen in einer kosmischen Kette. Doch selbst Filaments sind nicht die größten Strukturen, die wir gefunden haben. Danach kamen in unserem Verständnis die großen Mauern. Die erste große Mauer wurde 1989 von den amerikanischen Astronomen Margaret Geller und John Hucker entdeckt. Sie kartierten die Positionen von Galaxien in einem Himmelsausschnitt. Was sie fanden, skakiert sie. Statt einer zufälligen Verteilung von Galaxien sahen sie ein massiv Galaxienwind, die sich über ihre Gesamtuntersuchung erstreckt. Die Struktur, die sie die CFA2 Großmauer nannten, war etwa 500 Millionen Lichtjahre lang, 300 Millionen Lichtjahre breit und etwa 15 Millionen Lichtjahre dick. Doch die CFA2 Großmauer war erst der Anfang. Als Astronomen größer Teil des Universums kartierten, fanden sie immer größere Strukturen. Im Jahr 2003 entdeckten Astronomen die Sloan Großmauer, benannt nach dem Sloan Digital Sky Survey, der sie fand. Die Sloan Großmauer ist etwa 137 Milliarden Lichtjahre lang. Licht benötigt 137 Milliarden Jahre, von einem Ende zum anderen zu gelangen. Der Saraswati Superhaufen, 2017 entdeckt, ist etwa 652 Millionen Lichtjahre groß und enthält rund 400 Galaxien, die in einer massiven, mauerähnlichen Struktur angeordnet sind. Befindet sich etwa 4 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt. Die Südpolmauer, 2020 entdeckt, ist ein massives Galaxienfilament, das sich über mindestens 14 Milliarden Lichtjahre erstreckt. Sie liegt hinter der Ebene der Milchstraße in einer Himmelsregion, die als Zone der Vermeidung bekannt ist, wo Gas und Staub aus unserer eigenen Galaxie unsere Sicht blockieren. Jahrelang diskutierten Astronomen, welche Struktur den Rekord als größte hält. Die 2013 entdeckt Großmauer im Hercules Corona Borealis wird lange als Anwärter betrachtet. Sie wird durch die Analyse der Verteilung von Gammastrahlenausbrüchen identifiziert und schien sich über bis zu 10 Milliarden Lichtjahre zu erstrecken. Ihr Status blieb jedoch umstritten. Einige Wissenschaftler bezweifelten, dass es sich wirklich eine einseitige, zusammenhängende Struktur handelt oder mehrere getrennte Strukturen, die zufällig entlang unserer Sichtlinie ausgerichtet wären. Wir vermuteten, dass die scheinbare Häufung ein statistisches Artefakt der Gammastrahlendaten sei. Doch Anfang 2025 machten Astronomen eine Entdeckung, die Debatte darüber entscheidet, was den Rekord für die größte bestätigte kohärente Struktur im beobachtbaren Universum hält. Sie fanden Kipu. Kipu hat ein geschätztes Maß von etwa 200 Quadrillionen Mal der Maß unseres Sterns. Ausgeschrieben sind des 200 Quadrillionen Sonnenmassen. Wenn du versuchen würdest, bis zu dieser Zahl zu zählen, 1 pro Sekund ohne Pause, würde es etwa 63 Milliarden Jahre dauern,
Die ware unbewoonbaar, bever dumit dem zellen fertig west. Der name kipu stamped van dem alten in Kaufzeichnungssystem. Des geknüpft schnurre zur Speicherung von Information in Verwendet. Die Astronomen, die is entdeckten, welten diesen Namen, while die Struktur einem komplexen Netzwerk miteinander verbunden Fäden ähnelt, wobei Galaxienhaufen die Noten entlang der Schnurre bilden. Is ist ein passender Name für etwas so komplexes und gewaltiges. Was kipu besonders bedeutsam macht, ist, dass sich ein bestätigt kohärent Struktur handelt. Gegensatz zur großen Mauer Hercules Corona Borealis, die durch indirekt Methoden identifiziert wird und umstritten bleibt, wird kipu durch Röntgenemissionen aus dem heißen Gas entdeckt, des Galaxienhaufen durchdringt. Dieses Gas, des durch den gravitativen Kollaps, der die Haufen formt, auf Millionen von Grad erhitzt wird, sendet Röntgenstrahlung aus, die wir von der Erde aus nachweisen können. Das Muster dieser Röntgenemissionen offenbart die physikalischen Verbindungen zwischen den Haufen und bestätigt, dass sie Teil einer einzigen enormen Struktur sind und nicht nur eine zufällige Ausrichtung darstellen. Die 68 Galaxienhaufen, aus denen kipu besteht, sind nicht zufällig verteilt. Sie sind entlang von Filamenten aus dunkler Materie angeordnet, die sich zwischen ihnen erstrecken, verbunden durch Brücken aus heißem Gas und gravitativ zu einem einzigen System gebunden. Jeder dieser 68 Haufen ist selbst ein massiv Struktur mit Hundert oder Tausenden von Galaxien und Billionen von Sternen. Zusammen bilden sie etwas, das fast so groß ist, es zu begreifen. Die Entdeckung von kipu stellt unser Verständnis davon in Frage, wie sich das Universum entwickelt hat. Nach den gängigen kosmologischen Modellen sollten sich Strukturen dieser Größe eigentlich nicht bilden können. Das Universum soll auf großen Skalen homogen und isotrop sein. Das bedeutet, dass das Universum, wenn man weit genug herassumt, in jede Richtung gleich aussehen sollt. Es sollt kein bevorzugt Richtung oder besonders Position geben. All sollt sich zu einer gleichmäßigen Glätt mitteilen. Dieses Prinzip, das kosmologische Prinzip, ist seit fast einem Jahrhundert ein Grundpfeiler unseres Verständnisses des Universums. Es wird durch Beobachtungen der kosmischen, mikroellen Hintergrundstrahlung gestützt, des Nachgluhens des Erdknalls, das über den gesamten Himmel hinweg bemerkenswert gleichmäßig erscheint. Die Existenz von kipu widerlegt das kosmologische Prinzip nicht zwangsläufig, zwingt Kosmologen jedoch dazu, genauer darüber nachzudenken, was es bedeutet. Auf welcher Skala wird das Universum glatt? Wie groß dürfen Strukturen sein, bever sie unser Annehmen verletzen? Es gibt ein theoretisch Grenz dafür, wie groß Strukturen in einem bestimmten Alter des Universums werden können. Gravitation kann Dinge nur bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit zusammenziehen. Die Geschwindigkeit, mit der Strukturen wachsen können, ist durch grundlegende Physik begrenzt. Kipu scheint in dieser Grenze zu kratzen. Es ist so groß, dass die Erklärung, wie es sich innerhalb der 8 Milliarden Jahrgeschichte des Universums bilden kann, ein sorgfältige Analyse erfordert. Mehrere Möglichkeiten werden untersucht. Vielleicht müssen unser Modell der Strukturbildung verfeinert werden. Vielleicht verhält sich Dunkelmaterie auf sehr großen Skalen anders, als wir erwarten. Vielleicht wären die Anfangsbedingungen im frühen Universum, die winzigen Dichtschwankungen, die alles später Struktur setzen, anders als angenommen.
Oder vielleicht gibt es nu Physik im Spiel, die wir noch nicht entdeckt haben. Die ehrliche Antwort ist, dass wir es nicht vollständig wissen. Kipu ist ein Rätsel, eine Herausforderung für unser Verständnis, eine Erinnerung daran, dass das Universum größer und seltsamer ist, als wir es uns vorgestellt haben. Die Galaxienhaufen, aus denen Kipu besteht, verdienen besondere Aufmerksamkeit, denn das Verständnis der Bestandteil hilft uns, das ganz zu würdigen. Galaxienhaufen sind die größten gravitativ gebundenen Strukturen im Universum. Im Gegensatz zu Filamenten und großen Mauern, die loose Assoziationen von Galaxien sind, die entlang des kosmischen Netzes strömen, sind Galaxienhaufen dicht Konzentrationen von Galaxien, die durch Gravitation zusammengehalten werden. Die Galaxien innerhalb eines Haufens umkreisen ein gemeinsames Massenzentrum, gefangen im Gravitationsfeld des Haufens. Ein typischer Galaxienhaufen enthält 100 bis 1000 von Galaxien sowie enorm Mengen, en heißem Gas und dunkler Materie. Das Gas zwischen den Galaxien in einem Haufen kann Temperaturen von 100 Millionen Grad erreichen, so heiß, dass es Röntgenstrahlung aussendet. Dieses heiße Gas enthält tatsächlich mehr Masse als alles sichtbaren Galaxien im Haufen zusammen. Und die dunkle Materie enthält noch mehr Masse als das Gas, typischerweise etwa 5 bis 6 mal so viel. Als Fritz Zwicky in den 1930er Jahren den Haufen untersucht, bemerkt dass sich die Galaxien so schnell bewegten, allein durch die sichtbare Materie zusammengehalten zu werden. Dies war eins der ersten Anzeichen für dunkle Materie. Die Gravitation des Haufens war stärker, als sen sichtbare Masse erklären konnte. Etwas Unsichtbares verstärkt die Gravitationskraft. Die Haufen in Kipu reichen von bescheideneren Gruppen mit ein paar hundert Galaxien bis hin zu massiven Konzentrationen mit Tausenden. Sie sind durch Filament aus dunkler Materie und heißem Gas verbunden und bilden ein Netzwerk, das sich über 14 Milliarden Lichtjahre erstreckt. Der gravitative Einfluss des Haufens reicht weit über sen sichtbaren Grenzen hinaus und interagiert mit benachbarten Haufen, wodurch die strukturelle Integrität des gesamten Systems aufrechterhalten wird. Wenn Galaxienhaufen kollidieren, was geschieht, wenn die Filament des kosmischen Netzes sich zusammenführen, gehören die Ergebnisse zu den energiereichsten Ereignissen im Universum seit dem Urknall. Die Galaxien selbst stoßen dabei selten direkt zusammen, weil die Abstände zwischen ihnen so enorm sind. Doch das heiße Gas, das jeden Haufen füllt, kollidiert und erzeugt Stoßwellen, die das Gas auf noch höhere Temperaturen erhitzen. Dies Verschmelzungen können Milliarden von Jahren dauern, in denen die Haufen langsam zu einer einzigen größeren Struktur innerhalb von Kipu zusammenwachsen. Einige Haufen befinden sich möglicherweise gerade im Prozess der Verschmelzung. Andere könnten sich vor Milliarden von Jahren verschmolzen haben. Wieder andere könnten sich annähern und erst in ferner Zukunft kollidieren. Die Struktur ist dynamisch, entwickelt sich weiter und verändert sich über kosmische Zeitskalen hinweg. Die Lyrium zwischen Strukturen wie Kipu sind für sich genommen faszinierend. Kosmische Voids sind die am wenigsten dichten Regionen des Universums. Sie sind nicht vollkommen leer. Selbst die leersten Voids enthalten etwas Materie, eine Dünenströmung von Galaxien, Gaswolken und Halos aus dunkler Materie. Doch im Vergleich zu Filament und Haufen sind Voids nahezu Vakuum.
Die durchschnittlich dicht in einem Void kann nur ein Zehntel oder sogar ein Zwanzigstel des kosmischen Durchschnitts betragen. Der größte bekannt Void, der große Void oder Void, ist etwa 330 Millionen Lichtjahre groß. Innerhalb dieses riesigen Bereichs wurden nur etwa 60 Galaxien gefunden. Das klingt nach viel, bis man erkennt, dass ein ähnliches Volumen anderswo im Universum zu. 0 Galaxien oder mehr enthalten könnt. Why wäre es, innerhalb eines Voids zu existieren? Stell dir eine Zivilisation vor, die sich auf einem Planeten innerhalb des Voids entwickelt. Wenn sie in ihren Nachthimmel blickt, würde sie nur sehr wenig Galaxien sehen. Ihre eigene Galaxie wäre sichtbar, ein Band aus Sternen, das sich durch die Dunkelheit sieht, aber das Fernleuchten anderer Galaxien wäre viel schwerer zu erkennen. Ihr kosmischer Horizont würde sich viel näher und viel einschränkender anfühlen. Sie könnten zu dem Schluss kommen, dass ihre Galaxie allein im Universum ist, einen Zell der Materie in einer unendlichen Leere. Die Existenz von Voids ist für das Verständnis des Universums genauso wichtig wie die Existenz von Filamenten und Mauern. Die Voids repräsentieren die Ort, von denen Materie über Milliarden von Jahren hinweg abgeflossen ist, hinein in die umliegenden Filament und Haufen. Voids und Filament sind zwei Seiten derselben Medaille. Man kann das ein nicht ohne das andere haben. Das kosmische Netz wird ebenso sehr durch sen Leer definiert wie durch sen Fool. Stell dir vor, wie es wäre, Kipu zu durchqueren. Du besteigst ein unmögliches Raumschiff, eins, das augenblicklich auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigen kann. Du positionierst dich in einem Rand von Kipu und beginnst den Überquerung. Die Struktur erstreckt sich vor dir, 14 Milliarden Lichtjahre aus Galaxienhaufen, Filamenten, heißem Gas und dunkler Materie. In den ersten Millionen Jahren reist du durch relativ spärliche Regionen. Kipu ist nicht gleichmäßig dicht. Es besitzt Struktur innerhalb von Struktur. Gelegentlich passierst du ein Galaxie, ein Spiral aus Licht mit Milliarden von Sternen, doch meist gibt es Leer, duns Gas, unsichtbar Dunkelmaterie und das schwache Leuchten des kosmischen Mikroellenhintergrunds. Nach 10 Millionen Jahren triffst du auf den ersten großen Galaxienhaufen. Du siehst hundert von Galaxien, die sich über Millionen von Lichtjahren erstrecken, eingebettet in ein Gaswolk, die so heiß ist, dass sie im Röntgenbereich leuchtet. Du durchquerst diesen Haufen über die nächsten paar Millionen Jahre und beobachtest, wie Galaxien vorbeiziehen, jede einzelne eine Ansammlung von hunderten Milliarden Sternen. Dann folgt wieder relativ leerer Raum. Filament aus Materie erstrecken sich zwischen den Haufen, dünner als die Haufen selbst, aber immer noch Galaxien und Gas enthaltend. Du folgst diesen Filamenten und beobachtest, wie sich das kosmische Netz dich herum entfaltet. Nach 100 Millionen Jahren hast du weniger als ein Zehntel von Kipu durchquert. Auf der Erde, falls sie noch existiert, sind 100 Millionen Jahre vergangen. Die Kontinente haben sich verschoben. Gebirge sind entstanden und erodiert. Ganz Gruppen von Arten haben sich entwickelt und sind ausgestorben. Und du stehst immer noch nach am Anfang deiner Reise. Du setzt deinen Weg fort, Haufen für Haufen, Filament für Filament. Die Struktur scheint endlos. Jeder Haufen, den du passierst, enthält sen eigen einzigartige Sammlung von Galaxien, sen eigenen Muster aus heißem Gas, sen eigen Geschichte von Entstehung und Verschmelzung. Du könntest jede sen damit verbringen, nur einen einzigen Haufen zu studieren,
Und wo es dennoch nicht alles in Geheimnis verstehen. Nach 500 Millionen Jahren hast du etwa ein Drittel der Strecke zurückgelegt. Auf der Erde current sich Komplexes mehrzelliges Leben zum ersten Mal entwickeln. Oder vielleicht ist das Leben ausgestorben und nu entstanden. Oder vielleicht wird der Planet von einem Asteroiden getroffen oder in einem Schneeballerderanis eingefroren oder durch vulkanisch Ausbruch aufgeheizt. 500 Millionen Jahre sind genug Zeit, damit fast als geschehen kann. Nach einer Milliard Jahre näherst du dich der fernen Zeit von Kipu. Unser Stern hat sich merklich verändert. Ist heller als bei deiner Abreise und verbrennt seinen Wasserstoffvorrat. Die Ozen der Erdkörnten beginnen zu verdämpfen. Die Bedingungen, die menschliches Leben ermöglichten, schwinden. Schließlich nach 14 Milliarden Jahren trittst du aus der fernen Zeit von Kipu heraus. Hinter dir liegt die größte bekannte Struktur im Universum. Milliarden von Galaxien, Billionen über Billionen von Sternen, zahllos Welten. Vor dir liegt, was auch immer jenseits davon existiert, mehr kosmisches Netz, mehr Filament und Voids, mehr Strukturen, die darauf warten, entdeckt zu werden. Die Reise, die ich gerade beschrieben habe, ist unmöglich. Nichts mit Mass kann sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen. Und selbst wenn man irgendwie Lichtgeschwindigkeit erreichen könnte, sind 14 Milliarden Jahre ein unvorstellbar lange Zeit. Doch dieses Gedankenexperiment hilft zu veranschaulichen, was wir meinen, wenn wir sagen, dass etwas 14 Milliarden Lichtjahre groß ist. Zoomen wir noch einmal heraus und betrachten das beobachtbare Universum als Ganzes. Das beobachtbare Universum ist ein Kugel mit der Erde im Zentrum und einem Radius von etwa 465 Milliarden Lichtjahren. Man könnte sich fragen, why das möglich ist, wenn das Universum nur 138 Milliarden Jahre alt ist. Die Antwort lautet, dass sich der Raum ausgedehnt hat, während das Licht zu uns unterwegs war. Wenn wir eine Galaxie betrachten, deren Licht 13 Milliarden Jahre zu uns gebraucht hat, dann hat sich dies Galaxie während der gesamten Zeit aufgrund der kosmischen Expansion von uns entfernt. Heute ist sie viel weiter entfernt als 13 Milliarden Lichtjahre. Innerhalb dieser beobachtbaren Kugel gibt es ungefähr 2 Billionen Galaxien. Jede Galaxie enthält Milliarden oder 100 Milliarden Sterne. Die Gesamtzahl der Sterne im beobachtbaren Universum wird auf etwa 200 Milliarden Billionen geschätzt. Und wir wissen heute, dass die meisten Sternplaneten haben. Die Anzahl der Planeten im beobachtbaren Universum ist wahrscheinlich ähnlich groß oder sogar größer als die Anzahl der Sterne. Und hierer ist der Punkt. Das beobachtbare Universum ist nicht das Gesamtuniversum. Es ist nur der Teil, den wir sehen können, begrenzt durch die Lichtgeschwindigkeit und das Alter des Kosmos. Es gibt mit ziemlicher Sicherheit mehr Universum jenseits unseres kosmischen Horizonts, Regionen des Raums, die so weit entfernt sind, dass ihr Licht uns noch nicht erreicht hat und es auch niemals erreichen wird. Wie viel mehr Universum gibt es da draußen? Das wissen wir nicht. Einige Theorien legen nahe, dass das Universum unendlich sein könnte und sich endlos in alle Richtungen erstreckt. Andere Theorien besagen, es könnte endlich, aber unbegrenzt sein, wie die Oberfläche einer Kugel. Die ehrliche Antwort ist, dass wir es nicht wissen können. Das bedeutet, dass Kipu, so groß es auch ist, im Vergleich zu Strukturen jenseits unseres kosmischen Horizonts klein sein könnte.
Current dort draußen kosmisch Netze geben, die sich über 100 Milliarden Lichtjahr erstrecken. Werden niemals wissen. Das Universum dehnt sich aus, und dies Expansion beschleunigt sich. Dunkel Energie treibt das Universum mit einer immer weiter zunehmenden Rate auseinander. Entfernt Galaxien entfernen sich von uns, während sich der Raum zwischen uns und einen ausdehnt. Je weiter ein Galaxie entfernt ist, desto schneller entfernt sie sich. Für Galaxien, die weit genug entfernt sind, dehnt sich der Raum zwischen uns und einen schneller aus, als Licht ein durchqueren kann. Das verletzt nicht die kosmische Geschwindigkeitsgrenze, weil sich die Galaxien selbst nicht schneller als Licht durch den Raum bewegen. Sie sind in ihrem lokalen Raum im Wesentlichen stationär. Doch der Raum selbst dehnt sich so schnell aus, dass der Abstand zwischen uns schneller wächst, als Licht einen überbrücken könnt. Das hat Auswirkungen auf die Zukunft von Strukturen wie Kipu. Während sich das Universum weiter ausdehnt, wird das Wachstum von Strukturen langsamer werden. Dunkel Energie wird schließlich ihren Kampf gegen die Gravitation gewinnen. Galaxienhaufen, die sich noch nicht verschmolzen haben, werden niemals tun. Filament werden aufhören zu wachsen. Das Kosmische Netz wird in seiner endgültigen Konfiguration erstellen. In ferner Zukunft, vielleicht in Dutzenden Milliarden Jahren, wird Kipu isolierter sein. Die Verbindungen zwischen seinen Haufen könnten dünner werden oder abbrechen. Die Struktur wird bestehen bleiben, aber von einem sich immer weiter ausdehnenden Void umgeben sein, während der Rest des Universums sich jenseits unserer Beobachtungsfähigkeit entfernt. Wie entdecken Astronomen eigentlich Strukturen wie Kipu? Etwas zu finden, das 14 Milliarden Lichtjahr groß ist nicht einfach. Wir können nicht einfach ein Teleskop auf den Himmel richten und Kipu direkt sehen. Es ist zu groß, zu weit entfernt und über zu viel Himmel verteilt. Strukturen dieser Größe zu finden, verwenden Astronomen mehrere Techniken. Rotverschiebungsdurchmesserungen sind das Arbeitsfeld der großskaligen Strukturforschung. Wenn sich eine Galaxie von uns entfernt, wird das von ihr ausgesandt Licht gedehnt. Die Wellenlängen werden länger und verschieben sich in Richtung des roten Ends des Spektrums. Das nennt man Rotverschiebung. Das Ausmaß der Rotverschiebung sagt uns, wie schnell sich eine Galaxie entfernt. Und die Rückzugsgeschwindigkeit in einem expandierenden Universum mit der Entfernung zusammenhängt, während uns die Rotverschiebung, wie weit entfernt eine Galaxie ist. Durch die Messung der Rotverschiebungen von Millionen von Galaxien können Astronomen dreidimensionale Karten des Universums erstellen. Sie tragen die Position jeder Galaxie im Himmel und ihre Entfernung von uns ein und schaffen so einen kosmischen Atlas, der zeigt, wie Galaxien im Raum verteilt sind. Röntgenbeobachtungen sind besonders wichtig für das Auffinden von Strukturen wie Kipu. Galaxienhaufen enthalten enorme Mengen in heißem Gas, das Röntgenstrahlung aussendet. Durch das Kartieren der Röntgenemissionen im Himmel können Astronomen Haufen identifizieren und die Verbindungen zwischen ihnen nachzeichnen. Auf dies Weise wird Kipu entdeckt, unter Verwendung von Daten des Rosette-Satelliten in Kombination mit anderen Durchmesserungen. Der Sloan Digital Sky Survey left seit dem Jahr 2000 und hat einige der detailliertesten dreidimensionalen Karten des Universums hervorgebracht, die erstellt wurden. Das Dark Energy Spectroscopic Instrument erweitert dies Karten derzeit auf Lichtschwächer und weiter entfernt Galaxien.
Schwache Gravitationslinsen sind ein weiter Leistungsstark Technik. Wenn Licht von entfernten Galaxien in der Nähe massiver Strukturen vorbelebt, wird es durch die Gravitation leicht abgelenkt. Durch die statistische Messung dieser Versuchungen über Millionen von Galaxien hinweg können Astronomen die Massenverteilung im Universum kartieren, einschließlich dunkler Materie, die kein Licht aussendet. Der kosmische Mikroellenhintergrund liefert Informationen über das Universum, als es nur 380, 0 Jahre alt war. Kleine Temperaturvariationen im CMB entsprechen kleinen Dichtevariationen im frühen Universum. Dies wären die keim aller späteren Strukturen. Numerische Simulationen sind unerlässlich, zu verstehen, wie Strukturen entstehen. Kosmologien verwenden Supercomputer, die Entwicklung des Universums von Kurz nach dem Urknall bis zur Gegenwart zu simulieren. Sie legen Anfangsbedingungen fest, die den CMB-Beobachtungen entsprechen, und berücksichtigen die Effekt von Gravitation, dunkler Materie, dunkler Energie und Gasphysik. Dann lassen sie die Simulation laufen. Die Ergebnisse zeigen Filament, Voids und Mauern, die sich über Milliarden von Jahren bilden und die Beobachtungen bemerkenswert gut widerspiegeln. Die Simulationen helfen uns zu verstehen, was normal ist und was ungewöhnlich. Wenn wir ein Struktur wie Kipu entdecken, können wir prüfen, ob ähnliche Strukturen in Simulationen erscheinen. Wenn ja, können wir untersuchen, wie sie entstanden sind. Wenn nicht, wissen wir, dass in unseren Modellen etwas fehlt. Die Zukunft hält bemerkenswert Möglichkeiten für unser Verständnis dieser massiven Strukturen bereit. Nu Teleskop und Durchmusterungen gehen online, die das Universum mit beispielloser Präzision kartieren werden. Dies Instrument werden Details des kosmischen Netzes enthüllen, von denen früher Generationen von Astronomen nur träumen konnten. Das wir sie. Ruben Observatorium in Chile wird bald den Betrieb aufnehmen, und le paar nicht den gesamten sichtbaren Himmel abbilden und Milliarden von Objekten katalogisieren. Die Euclid-Mission der Europäischen Weltraumorganisation, gestartet 2023, kartiert die Geometrie des dunklen Universums und untersucht, wie Dunkelmaterie und Dunkelenergie des kosmischen Netz über Milliarden von Jahren geformt haben. Das Nancy Grace Roman Weltraumteleskop, dessen Start für die mit der 2020 Jahr geplant ist, wird ein Sichtfeld haben, das 100 Mal größer ist als das von Hubble. Das Square Kilometer Array, das derzeit in Australien und Südafrika gebaut wird das größte Radioteleskop der Welt sein. Eins seiner wichtigsten wissenschaftlichen Ziele ist die Kartierung der Verteilung von Wasserstoffgas im gesamten kosmischen Netz. Durch die Kartierung dieses Gases wird es die Struktur des kosmischen Netzes in beispielloser Detail enthüllen. Die Laser-Interferometer Space Antenne, kurz LISA, ist ein geplantes Weltraumgestutztes Gravitationswellenobservatorium. Im Gegensatz zu bodengebenden Detektoren wie LIGO wird LISA für viel niedriger Frequenzen empfindlich sein. Das bedeutet, dass sie Gravitationswellen von supermassereichen, schwarzen Löchern in den Zentren von Galaxien nachweisen kann, einschließlich solcher, die gerade verschmelzen, wenn Galaxienhaufen kollidieren. Dies und andere zukünftige Instrumente werden neue Strukturen finden, unsere Theorien testen und neue Fragen aufwerfen. Sie könnten Strukturen entdecken, die noch größer sind als Kipu, oder sie könnten bestätigen, dass Kipu nah in der maximalen Größe liegt, die Strukturen erreichen können. Betracht die Sterne, die wir mit bloßem Auge sehen können,
Und was licht uns über Entfernung und Zeit wäret. Wenn du in den Nachthimmel blickst, siehst du die Stern nicht so, wie sie jetzt sind. Du siehst Licht, das Jar oder Jarender gebraucht hat, den Augen zu erreichen. Entfernung und Zeit werden untrennbar. Du kannst nicht trennen, wo etwas ist, wann du es siehst. Sirius, der hellste Stern im Nachthimmel, ist 86 Lichtjahre entfernt. Wenn du Sirius heute betrachtest, siehst du Licht, das diesen Stern vor 86 Jahren verlassen hat. Wenn du 20 Jahre alt bist, siehst du Sirius so, wie war, als du etwa 11 warst. Vega ist ein weiterer heller Stern in etwa 25 Lichtjahren Entfernung. Wenn du 25 Jahre alt bist und Vega heute betrachtest, siehst du Licht, das diesen Stern in dem Jahr verlassen hat, in dem du geboren wurdest. Als dieses Licht sen Reise zur Erde begann, warst du noch nicht geboren. Betelgeuse, der rot Uberus im Sternbild Orion, ist etwa 550 Lichtjahre entfernt. Das Licht, das du heute von Betelgeuse siehst, begann sen Reise zur Erde im Jahr 1474 während der italienischen Renaissance. Leonardo da Vinci war 22 Jahre alt. Michelangelo sollte bald geboren werden. Die moderne Welt, wie wir sie kennen, existiert noch nicht. Betelgeuse ist besonders interessant, weil es ein massereicher Stern ist, der sich dem Ende seines Lebens nähert. Irgendwann in relativ naher Zukunft, astronomisch gesehen, innerhalb der nächsten etwa 100. 0 Jahre wird Betelgeuse als Supernova explodieren. Wenn das geschieht, wird kurzeitig so hell wie der Vollmond in unserem Himmel leuchten, sogar tagsüber sichtbar. Doch hierer ist der Punkt. Betelgeuse current bereits explodiert sein. Die Explosion current vor Jahrhunderten stattgefunden haben, aber wir wussten es noch nicht. Das Licht dieser Explosion wäre noch immer unterwegs zu uns und würde 550 Jahre vor die Reise benötigen. Polaris, der Nordstern, ist etwa 445 Lichtjahre entfernt. Als sein heutiges Licht begann, zu uns zu reisen, hat Shakespeare gerade begonnen, sein Stück zu schreiben. Die Vereinigten Staaten würden noch 180 Jahre lang nicht existieren. Jeder Stern, den du im Nachthimmel siehst, ist ein Fenster in die Vergangenheit. Du siehst das Universum nicht, wie es ist. Du siehst das Universum, wie es war. Die Informationen reisen über Lichtjahre hinweg, dich heute zu erreichen. Das hat tiefgreifende Auswirkungen darauf, wie wir Strukturen wie Kipu verstehen. Wenn wir Kipu beobachten, sehen wir verschiedene Teile zu unterschiedlichen Zeiten. Der nahe Rand in 425 Millionen Lichtjahren Entfernung erscheint so, wie vor 425 Millionen Jahren war. Der fern Rand in 800 Millionen Lichtjahren Entfernung erscheint so, wie vor 800 Millionen Jahren war. Wir sehen Kipu nicht als eingefrorenen Schnappschuss eines einzigen Moments. Wir sehen es über 375 Millionen Jahre kosmischer Geschichte hinweg verschmiert. Das bedeutet, dass wir tatsächlich untersuchen können, wie sich Strukturen entwickeln, indem wir unterschiedliche Entfernungen betrachten. Weiter entfernt zu schauen bedeutet, weiter in die Vergangenheit zu blicken. Wenn wir nach Galaxienhaufen mit fernen Galaxienhaufen vergleichen wir das Universum von heute mit dem Universum vor Milliarden von Jahren. So wissen wir, dass Galaxienhaufen im Lauf der Zeit wachsen, das Filament sich strecken und ausdünnen und das sich das kosmische Netz entwickelt. Vielleicht fragst du dich, warum das alles überhaupt von Bedeutung ist. Warum sollten wir uns Strukturen kümmern,
die Milliarden von Lichtjahren entfernt sind. Gibt praktisch Grund, die Wort sind, bedeckt zu werden. Das Verständnis des kosmischen Netzes hilft uns, die Entstehung und Entwicklung von Galaxien zu verstehen. Informiert unsere Theorien über Dunkelmaterie und Dunkelenergie. Testet unser Modell der Kosmologie und der fundamentalen Physik. Wissenschaftliches Wissen baut auf sich selbst auf. Das Verständnis der größten Strukturen hilft uns, als andere zu verstehen. Aber jenseits des Praktischen gibt etwas zutiefst Menschliches darin, über den Maßstab des Universums nachzudenken. Wir sind von nader aus neugierig Wissen. Wir wollen wissen, woher wir kommen, wo wir sind und wohin wir vielleicht gehen. Wir wollen unseren Platz im großen Zusammenhang verstehen. Und gibt auch ein Perspektiv zu bedenken. In unserem täglichen Leben verstricken wir uns in kleinen Sorgen, Werkstaus, Arbeitsfrissen, zwischenmenschlich Dramen. Dies Dinge fühlen sich wichtig an, und auf ihre Weise sind sie das auch. Aber einen Schritt zurückzutreten und über Strukturen nachzudenken, die sich über Milliarden von Lichtjahren erstrecken, kann eine andere Art von Bedeutung vermitteln, eine Erinnerung daran, dass wir Teil von etwas viel Größerem sind. Das führt uns zu der Frage, was dies kosmischen Strukturen für die Möglichkeit von Leben anderswo im Universum bedeuten. Angesichts der enormen Anzahl von Sternen und Planeten, angesichts dessen, dass das Universum 138 Milliarden Jahre alt ist, und angesichts dessen, das Leben auf der Erde relativ schnell entstand, nachdem die Bedingungen geändert waren, erscheint es wahrscheinlich, dass Leben anderswo existieren sollte. Und doch haben wir niemals Anzeichen für außerirdische Zivilisationen entdeckt. Kein Radiosignal, kein Laserpuls, kein Megastrukturen, nichts. Das Universum scheint still zu sein. Die enormen Entfernungen, gemessen in Lichtjahren, könnten Teil der Antwort sein. Die Abstände zwischen Sternen sind so gewaltig, dass sie Barrieren für Kommunikation und Reisen darstellen, die möglicherweise einfach unüberwindbar sind. Unser Radiosignal dringen seit etwa einem Jahrhundert in den Weltraum hinaus. Dies Signal bewegen sich mit Lichtgeschwindigkeit und breiten sich in einer sich ausdehnenden Kugel aus. Sie haben inzwischen alle Stern innerhalb von etwa 100 Lichtjahren die Erde erreicht. Das klingt nach viel, aber die Milchstraße ist 100. 0 Lichtjahr groß. Unser Signal haben nur einen winzigen Bruchteil der Galaxie abgedeckt. Selbst wenn es ein fortgeschrittene technologische Zivilisation auf einem Planeten innerhalb von Kipu gibt, selbst wenn sie seit Millionen von Jahren Signal aussenden würden dies Signal 100 Millionen Jahre brauchen, uns zu erreichen, und unser Antwort würde 100 Millionen Jahre benötigen, sie zu erreichen. Bedeutungsvolle Kommunikation über solche Entfernungen hinweg könnte schlicht unmöglich sein. Das zeichnet das Bild eines Universums des vielleicht wahrer Leben ist in dem dieses Leben jedoch für immer durch die gewaltigen Entfernungen des Raums isoliert ist. Die Zivilisation entwickelt sich allein, stellt ihre Fragen allein, macht ihre Entdeckungen allein und stirbt schließlich allein und jemals zu wissen ob es andere gab. Darin liegt etwas Melancholisches. Wir haben uns als Sozialwesen entwickelt. Verbindung mit anderen ist grundlegend für unser Wesen. Die Vorstellung, von anderen umgeben zu sein, sie aber niemals erreichen zu können, ist zutiefst isolierend. Doch darin liegt auch etwas Schönes. Es bedeutet,
das die Zivilisation, die Entsteht, kostbar ist. Wenn wir allein sind oder effektiv allein dan zelt des, was wir higher tun, enorm. Wir könnten des Einsage Bewusstsein in unserer Region des Raums sein. Die Gedenken, die wir denken, die Kunst, die wir schaffen, die Wissenschaft, die wir entdecken, die Liebe, die wir empfinden, all das ist einzigartig für uns. Es gibt etwas tiefgründiges darin, was uns das kosmische Netz über die Natur der Realität selbst erzählt. Das Universum ist kein zufällige Ansammlung von Teilchen. Es besitzt Struktur auf jeder Skala. Quarks verbinden sich zu Protonen und Neutronen. Protonen und Neutronen verbinden sich zu Atomen. Atom verbinden sich zu Molekulen. Molekul verbinden sich zu Zellen. Zellen verbinden sich zu Organismen. Organismen bilden Ökosystem. Stern bilden Galaxien. Galaxien bilden Haufen. Haufen bilden Superhaufen. Superhaufen ordnen sich entlang von Filamenten en, die sich über Milliarden von Lichtjahren erstrecken. Auf jeder Skala entstehen neue Eigenschaften, die aus der darunterliegenden Skala nicht vorhergesagt werden könnten. Ein einzelnes Atom hat kein Temperatur, aber eine Ansammlung von Atomen kann. Ein einzelne Zell hat kein Bewusstsein, aber eine Sammlung von Zellen, die auf die richtige Weise organisiert ist, vielleicht kann. Eine einzelne Galaxie hat kein kosmisches Netz, aber eine Sammlung von Galaxien, die über Milliarden von Jahren gravitativ interagieren, versucht eins. Dies Hierarchie der Struktur deutet auf etwas Tiefes über die Realität hin. Das Universum ist nicht nur eine Sammlung von Teilen. Es ist ein System von Systemen, organisiert auf mehreren Skalen, die mit ihren eigenen Mustern und Verhaltensweisen. Kipu ist das größte bekannte Beispiel dieser hierarchischen Organisation. Es ist das Skelett des Universums auf seiner gewaltigsten Skala, der Rahmen, an dem alles andere hängt. Wenn wir sind Struktur kartieren wir die tiefste Ebene der Organisation in der physischen Welt. Aber wir weiß, vielleicht gibt es noch größere Strukturen. Vielleicht ist das beobachtbare Universum nur ein Zell in einem unendlichen kosmischen Organismus. Vielleicht erstrecken sich Muster, die wir nicht sehen können, jenseits unseres kosmischen Horizonts und organisieren Materie auf Skalen, die wir uns nicht vorstellen können. Das ist die naturwissenschaftliche Erkenntnis. Die Antwort führt zu neuen Fragen. Die Entdeckung enthüllt weiter Geheimnis. Wir werden niemals das Ende des Verstehens erreichen. Das Universum ist zu groß, zu komplex, zu seltsam. Aber genau das macht die Reise lohnenswert. Unsere eigen kosmische Nachbarschaft hat ihre eigen dramatische Zukunft, die es wert ist, betrachtet zu werden. Die Milchstraße und Andromeda bewegen sich aufeinander zu. Neue Studien haben unser Verständnis dieser Annäherung mit aktualisierten Geschwindigkeitsdaten verfeinert und deuten darauf hin, dass die Situation komplexer ist, als man einst dachte. Die beiden Galaxien könnten in etwa 4 bis 5 Milliarden Jahren eine Begegnung erleben, obwohl inzwischen eine etwa 50%ige Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie innerhalb der nächsten 10 Milliarden Jahre nicht vollständig verschmelzen. Sollte es zu einer Verschmelzung kommen, wird es ein spektakuläres, aber langsames Ereignis sein. Die Galaxien werden gravitativ miteinander interagieren, die Formen des Juwels anderen verzerren, Wellen der Sternentstehung auslösen und sich schließlich zu einer einzigen größeren Galaxie niederlassen, die manchmal Milchkomete genannt wird. Die Collision wird nicht gewaltsam im üblichen Sinn sein.
Stern kolladieren fast nie direkt miteinander, while die abstend zwischen einen so groß sind. Es wäre eher wise way bei ihnen schwam, die sich gegenseitig durchdringen. Doch all das beeinflusst unser Verständnis von Kipu nicht. Unser local Grupp, die Milchstraße und Andromeda und all die kleineren Galaxien sie herum, ist nur ein winziger Noten im kosmischen Netz. Was higher geschieht in zahlosen anderen Orten im gesamten Universum. Zeit spielt ein entscheidende Rolle beim Verständnis dieser Strukturen. Das kosmische Netz war nicht immer da. Es muss sich bilden. Zu verstehen, wie es zuetzen ist, sagt uns etwas tiefgreifendes über die kosmische Evolution. Im sehr frühen Universum, direkt nach dem Urknall, war Materie nahezu perfekt gleichmäßig verteilt. Kein Stern, kein Galaxien, kein Filament oder Mauern. Nur ein nahezu strukturloses glutenheißen Plasmas, das sich rasch abkühlt, während sich der Raum ausdehnt. Doch verborgen in dieser scheinbaren Glätt waren winzig dichte Variationen, die durch Quantenfluctuationen während der Inflation gesetzt wurden. Dies Variationen waren unglaublich klein, vielleicht ein Teil von 100. 0, aber sie reichten aus. Die Gravitation begann, auf dies winzigen Variationen zu wirken. Die etwas dichteren Regionen zogen Materie aus ihrer Umgebungen und wurden noch dichter. Die weniger dichten Regionen verloren Materie in ihrer Nachbarn und wurden noch leerer. Über Millionen und dann Milliarden von Jahren wuchs der Kontrast zwischen dichten und leeren Regionen. Die ersten Strukturen, die sich bildeten, waren klein. Dunkel Materie sammelt sich in Halos von vielleicht ein paar tausend Lichtjahren Durchmesser. Innerhalb dieser Halos kühlt gewöhnlich Materie ab und kondensiert, wodurch die ersten Sterne entstanden. Dies frühen Sterne lebten schnell und starben jung, explodierten als Supernovae. Die ersten Galaxien setzten sich aus diesen Bausteinen zusammen. Kleine Halos verschmalzen zu größeren. Galaxien begannen, sich zu gruppieren. Haufen ordneten sich entlang von Filamenten an. Das kosmische Netz entstand. Dieser Prozess dauert Milliarden von Jahren. Kipu, wie wir es heute sehen, ist das Produkt von nahezu 13 Milliarden Jahren gravitativer Entwicklung. Es ist ein Momentaufnahme eines Prozesses, der noch immer andauert. Galaxien fallen weiterhin in Haufen. Filament wachsen weiter, wenn auch langsamer. Während der Einfluss der dunklen Energie zunimmt, verlangsamt sich das Wachstum der Struktur. Dunkle Energie beschleunigt die Expansion des Universums und dehnt den Raum zwischen Galaxien immer schneller. Dies Expansion wirkt der Gravitation entgegen und erschwert es der Materie, sich zusammenzuballen. Schließlich wird die dunkle Energie gewinnen. Das Wachstum der Struktur wird aufhören. Das ist noch nicht geschehen. Wir leben in einer Übergangszeit. In ferner Zukunft wird das Universum sehr anders aussehen. Kipu wird isolierter sein. Die Verbindungen zwischen seinen Haufen könnten dünner werden oder abbrechen. Das kosmische Netz wird spärlicher, fragmentierter sein. Über immens Zeitraum hinweg werden selbst die Sterne sterben. Unser Stern wird seinen Brennstoff in etwa 5 Milliarden Jahren erschöpfen. Obwohl die Bewohnbarkeit der Erde viel früher abnehmen wird. Vielleicht innerhalb von 1 bis 2 Milliarden Jahren, während der Stern allmählich heller wird. Die letzten Sterne im Universum, klein rot Zwerge, werden Billionen von Jahren brennen, aber schließlich werden auch sie verblassen. Selbst Schwarzlöcher werden nicht ewig bestehen. Durch Hawkingstrahlung verdämpfen Schwarzlöcher langsam.
Die größten Schwarzen Lurcher Könnten 10 hoch 100 Jahre für ihre Verdämpfung benötigen, aber auch sie werden schließlich verschwunden sein. In der sehr fernen Zukunft wird das Universum ein kalter, dunkler, leerer Void sein. Das kosmische Netz wird ein fern Erinnerung sein. Die größten Strukturen, die entstanden sind, werden durch die unerbittliche Expansion des Raums zerlegt werden sein. Doch das liegt Billionen von Jahren in der Zukunft. Für jetzt ist das Universum voller Licht, Struktur und Staunen. Was mich am meisten trifft, wenn ich über Perspektiv nachdenke, ist folgendes. Wenn wir über Kipu nachdenken, stoßen wir an die Grenzen menschlichen Begriffens. Unser Gehirn haben sich für das Überleben in der afrikanischen Savanne entwickelt. Wir sind gut darin, Raubtiere zu verfolgen, Nahrung zu finden und uns in vertrautem Gelände zu finden. Wir sind nicht dafür gemacht, Strukturen zu begreifen, die Milliarden von Lichtjahren groß sind. Die Zahlen sind einfach zu groß. Sie übersteigen unsere kognitive Fassungskraft. Und doch können wir sie mathematisch verstehen. Wir können Gleichungen aufschreiben, die beschreiben, wie Strukturen entstehen. Wir können das kosmische Netz auf Supercomputern simulieren. Wir können vorherzigen Mädchen und sie in Beobachtungen testen. Mathematik erweitert unsere Reichweite weit über das hinaus, was unsere Intuition erfassen kann. Aus kosmischer Perspektive bist du unbedeutend. Dein Leben ist ein kurzes Auflackern, vielleicht 80 oder 90 Jahre in einem Universum, das 138 Milliarden Jahre alt ist und noch Billionen von Jahren weiter bestehen wird. Du existierst für den Wimpernschlag eines Auges auf einem winzigen Planeten, der einen durchschnittlichen Stern umkreist. Aber du bist auch bemerkenswert. Du bestehst aus Atomen, die im Inneren von Sternen geschmiedet wurden, die vor Milliarden von Jahren starben. Ihre Materie wird durch den Raum verstrahlt und schließlich in new Stern und Planeten und letztlich in dich recycelt. Du bist buchstäblich aus Sternenstaub gemacht, das Produkt kosmischer Prozess, die seit Milliarden von Jahren ablaufen. Und du kannst verstehen, du kannst Strukturen von 14 Milliarden Lichtjahren Ausdehnung begreifen, zumindest mathematisch. Du kannst das Ausmaß des Universums erfassen, das dich hervorgebracht hat. Du bist die Art und Weise, wie das Universum sich selbst erkennt, zumindest in dieser winzigen Eck des Raums. Kipu ist 14 Milliarden Lichtjahre groß. Es enthält 68 Galaxienhaufen, Billionen von Sternen, unzählige Welten. Es ist die größte bekannt kohärente Struktur im beobachtbaren Universum. Es braucht Milliarden von Jahren, sich zu bilden und wird Milliarden weiter Jahre bestehen. Und du weißt davon. Du hast seitdem es verbracht, davon zu lernen. Du hast über Entfernungen nachgedacht, die als menschlich übrigen. Das ist eine Leistung. Ein klein in kosmischen Maßstäben, aber dennoch real. Wenn du das nächste Mal in einer klaren Nacht zu den Sternen hinaufschaust, erinner dich an das, was du heute Abend gelernt hast. Dies Lichtpunkt sind nicht nur Stern. Sie sind Teil einer Galaxie, die Teil eines Haufens ist, der Teil eines Superhaufens ist, der Teil des kosmischen Netzes ist, das sich über Milliarden von Lichtjahren erstreckt. Du bist mit all dem verbunden, aus denselben Atomen gemacht, denselben physikalischen Gesetzen unterworfen, Teil derselben kosmischen Geschichte. Jeder Stern hat ein Geschichte. Manch sind jung und bilden sich gerade aus kollabierenden Gas und Staubwolken. Manch sind mittleren Alter und verbrennen ständig Wasserstoff in ihren Kernen.
Manch sind alt und nähern sich dem End ihres Lebens. Und alles sind verbunden durch das kosmische Netz, durch die Gravitation, durch die Tatsache, dass sie aus demselben Stoff bestehen, Atomen, die in früheren Generationen von Sternen geschmiedet wurden. Das Universum ist ein spärlicher Ort mit winzigen Inseln des Lichts, getrennt durch gewaltig Ozen der Dunkelheit. Und doch sind dies Inseln verbunden durch Licht, verbunden durch Gravitation, verbunden durch Geschichte. Denk, dass du dies Reis mit mir unternommen hast. Wenn du dies Erkundung wertvoll fandest, bit, zu liken und zu abonnieren. Und denk daran, wenn du das nächste Mal zu den Sternen hinaufschaust, siehst du nur einen winzigen Bruchteil eines Universums, das weit größer und weit seltsamer ist, als irgendjemand es sich vorgestellt hat. Wir bestehen alle aus Sternenstaub, Teil eines kosmischen Netzes, das sich über das beobachtbare Universum erstreckt, klein im großen Maßstab der Dinge, aber unendlich neugierig, unendlich fähig zum Staunen. Schlaf gut und mergest du niemals aufhören, Fragen über das Universum zu stellen, das wir Heimat nennen. Doch bever ich dich wegdriffen las, gibt es noch mehr über dies kosmischen Strukturen zu erkunden. Wir können tiefer in die Wissenschaft und das Staunen des Sinn eintauchen, was wir entdeckt haben. Galaxienhaufen sind die Bausteine von Strukturen wie Kipu, und ihr Verständnis hilft uns, das ganz zu würdigen. Ein Galaxienhaufen ist wie ein Stadt aus Galaxien. So wie ein Stadt tausend von Gebäuden enthält, die durch Straßen und Infrastruktur verbunden sind, enthält ein Galaxienhaufen 100 oder tausend von Galaxien, die durch Gravitation verbunden und von gemeinsamen Ressourcen umgeben sind. In einer Stadt könnten die gemeinsamen Ressourcen Wassersystem, Stromnetze und Verkehrsnetze sein. In einem Galaxienhaufen sind die gemeinsamen Ressourcen riesige, Reservoir aus heißem Gas und ein unsichtbares Gerüst aus dunkler Materie. Das heiße Gas in einem Galaxienhaufen wird Intrahiff-Medium genannt. Dieses Gas stammt nicht aus den Galaxien selbst. Der größte Teil davon war niemals Teil einer Galaxie. Es ist primordialer Wasserstoff und Helium, Überrest des Erdknalls, die in das Gravitationspotential des Haufens fielen und durch Kompression erhitzt wurden. Wenn man Gas komprimiert, wird es heiß. Wenn Gas in ein so tiefes Gravitationsfeld wie das eines Galaxienhaufensfeld, erhitzt es sich auf Temperaturen von mehreren 10 Millionen Grad. Dieses Gas ist so heiß, dass es im Röntgenbereich leuchtet. Wenn Astronomen Röntgenteleskop auf Galaxienhaufen richten, sehen sie ein diffuses Leuchten, das den Raum zwischen den Galaxien füllt. Dieses Leuchten enthüllt die Form und Ausdehnung des Haufens und zeigt Strukturen, die im Sichtbaren Licht unsichtbar wären. Die Gesamtmasse des heißen Gases in einem typischen Galaxienhaufen ist tatsächlich größer als die Gesamtmasse aller Galaxien im Haufen zusammen. Wenn man alle Sterne in allen Galaxien eines Haufens zusammenzählt und dann das heiße Gas zwischen diesen Galaxien wiegt, gewinnt das Gas den Faktor 5 oder 6. Die Galaxien selbst, so beeindruckend sie auch sind fast wie Wellenreinigungen, die in einem Meer aus heißem Plasma treiben. Doch selbst das heiße Gas ist nicht die dominante Komponente. Das ist die Dunkelmaterie. Dunkelmaterie macht etwa 85% der Gesamtmasse eines typischen Galaxienhaufens aus. Sie liefert das gravitative Gerüst, das alles anders zusammenhält. Ohne Dunkelmaterie würde sich das heiße Gas in den Raum verteilen.
Die Galaxienhaufen auseinanderdriften. Der Haufen wurde zerfallen. Dunkel Meteorei interagert nicht mit Licht, weshalb wir sie dunkel nennen. Sie emittiert kein Licht, absorbiert kein Licht und reflektiert kein Licht. Die einzige Weise, wie wir wissen, dass sie existiert, ist durch ihr gravitativen Effekt. Wir sehen Galaxien, die sich so schnell bewegen, allein durch sichtbare Meteorei gebunden zu sein. Wir sehen Licht aus entfernten Quellen, das durch unsichtbare Masse abgelenkt wird. Wir sehen heiß Gas, das in Formen gehalten wird, die mehr Gravitation erfordern, als wir mit gewöhnlicher Meteorei erklären können. Die Existenz dunkler Meteorei wird erstmals in den 1930er Jahren aus Beobachtungen von Galaxienhaufen abgeleitet. Als Fritz Zwicky das über Problem der Geschwindigkeitsdispersion bemerkt. Seitdem hat sich die Evidenz für dunkle Meteorei aus Dutzenden verschiedener Quellen angesammelt. Galaxienrotationskurven, Gravitationslinsen, der kosmische Mikroellenhintergrund, die Bildung großskaliger Strukturen. All dies Beobachtungen weisen auf dieselbe Schlussfolgerung hin. Es gibt weit mehr Masse im Universum, als wir sehen können, und sie besteht nicht aus Atomen. Wir wissen immer noch nicht, was dunkle Meteorei tatsächlich ist. Die führenden Kandidaten sind schwach wechselwirkende massive Teilchen, sogenannte WIMPs, hypothetische Teilchen, die nur über Gravitation und möglicherweise die schwache Kernkraft interagieren. Jahrzehntelang Experiment haben nach WIMPs gesucht, mit Detektoren tief unter der Erde, sie vor kosmischer Strahlung abzuskirmen. Bisher wird keine eindeutige Entdeckung gemacht. Andere Kandidaten sind Aktionen, extrem leicht Teilchen, die zur Lösung eines anderen Problems in der Teilchenphysik vorgeschlagen wurden, primordial Schwarz Lurcher, die im frühen Universum entstanden sein können, oder sterile Neutrinos, hypothetische Teilchen, die schwerer sind als gewöhnliche Neutrinos. Die ehrliche Antwort ist, dass wir es nicht wissen. Dunkle Meteorei bleibt eins der tiefsten Rätsel der Physik. Wenn Galaxienhaufen kollidieren, gehören die Ergebnisse zu den spektakulärsten Ereignissen im Universum. Galaxienhaufen sitzen nicht still. Sie bewegen sich durch den Raum, folgen den Strömungen des kosmischen Netzes, fallen in dichte Regionen und nähern sich anderen Haufen, die zufällig auf ihrem Weg liegen. Wenn sich zwei Galaxienhaufen einander stark annähern, beginnen sie gravitativ zu interagieren und fallen aufeinander zu, bis sie verschmelzen. Die Verschmelzung zweier Galaxienhaufen dauert etwa 1 Milliarde Jahre. In dieser Zeit durchdringen sich die Haufen, schwingen umeinander, durchdringen sich erneut und setzen sich allmählich zu einem einzigen größeren Haufen zusammen. Es ist wie das Zusammenführen zweier Bienenschwämme, nur dass die Schwämme Millionen von Lichtjahren groß sind und Tausend von Galaxien enthalten. Wenn die Haufen erstmals kollidieren, passieren ihre Galaxien einander fast ohne Wechselwirkung. Die Abstände zwischen Galaxien sind so groß, dass direkte Kollisionen extrem selten sind. Ein typisch Galaxie mag 100. 0 Lichtjahr groß sein, aber der durchschnittliche Abstand zwischen Galaxien in einem Haufen kann Millionen von Lichtjahren betragen. Die Galaxien gleiten aneinander vorbei wie Geister, doch das heiße Gas ist einander gesketcht. Das Intrahiff-Medium des Haufens füllt das Gesamtvolumen des Haufens aus. Wenn die Haufen kollidieren, kollidiert auch ihr Gas. Das ersucht gewaltig Stoßwellen, die das Gas auf noch höhere Temperaturen erhitzen, manchmal über 100 Millionen Grad. Die Stoßwellen sind in Röntgenbeobachtungen
als hell Bergen und Kanten in der Gasverteilung sichtbar. Die Collision beeinflusst auch die Dunkelmaterei, jedoch nicht auf dieselbe Weise wie das Gas. Dunkelmaterei ist kollisionslos. Sie interagiert nicht mit sich selbst außer durch Gravitation. Wenn die Haufen verschmelzen, durchdringen sich ihre Halos aus dunkler Materei daher ebenso wie die Galaxien. Das Gas hingegen wird durch die Collision abgebremst und bleibt zurück. Dies Trennung zwischen dunkler Materei und Gas wird in mehreren Verschmelzenden Haufen direkt beobachtet. Das bekannteste Beispiel ist der Bulletcluster, bei dem Astronomen soll die Verteilung des heißen Gases mittels Röntgenstrahlung auch die Verteilung der Gesamtmasse mittels Gravitationslinsen kartiert haben. Die Karten zeigen, dass die Masse auf die Galaxien konzentriert ist, nicht auf das Gas. Das ist ein starker Beleg dafür, dass der Großteil der Masse Dunkelmaterei ist, die bei den Galaxien blieb, anstatt gewöhnlich Materei, die kollidiert und zurückblieb. Der Bulletcluster ist etwa 38 Milliarden Lichtjahre entfernt. Wir sehen ebenso, wie vor 38 Milliarden Jahren war, als die Sonne der Erde bereits leuchtet, das Sonnensystem jedoch erst etwa 700 Millionen Jahre alt war. Die Verschmelzung, die den Bulletcluster schuf, war bereits uralt geschicht, als das Leben auf der Erde begann. Innerhalb von Kipu könnten derzeit mehrere Haufenverschmelzungen stattfinden, oder vielmehr könnten sie vor 100 Millionen Jahren stattgefunden haben, und das Licht, das uns dies Verschmelzungen zeigt, ist noch immer auf dem Weg zur Erde. Die Struktur ist dynamisch, entwickelt sich weiter und verändert sich auf eine Weise, die wir beobachten können, indem wir Haufen in unterschiedlichen Entfernungen vergleichen. Einige spezifische Haufen veranschaulichen, was Strukturen wie Kipu enthalten. Sie sind die Laboratorien, in denen wir die kosmische Evolution untersuchen. Der Virgo-Haufen, etwa 54 Millionen Lichtjahre entfernt, ist der nächstgelegene große Galaxienhaufen zu uns. Enthält etwa 10 bis 20 Galaxien, dominiert von mehreren riesigen elliptischen Galaxien nahe dem Zentrum. Die größte davon ist M87, ein massiv elliptische Galaxie mit einem berühmten supermassereichen schwarzen Loch, das als erstes schwarze Loch überhaupt direkt abgebildet wird. Der Virgo-Haufen ist das Herz unserer lokalen Region des kosmischen Netzes. Die Milchstraße fällt zusammen mit dem Rest der lokalen Gruppe langsam auf den Virgo-Haufen zu, mit etwa 620 km pro Sekund. Wir werden ihn in keinem sinnvollen Zeitrahmen tatsächlich erreichen, weil die Expansion des Universums den Haufen mit ähnlicher Geschwindigkeit von uns wegträgt. Doch der gravitative Einfluss des Virgo-Haufens prägt die Bewegungen von Galaxien über 100 Millionen Lichtjahre hinweg. Der Koma-Haufen, etwa 321 Millionen Lichtjahre entfernt, ist einer der reichsten und am besten untersuchten Galaxienhaufen. Enthält über 10 Großgalaxien und wahrscheinlich sind kleinere Zwerggalaxien. Der Haufen ist nach dem Sternbild Koma Berenices benannt, in dem am Himmel erscheint. Am Koma-Haufen fand Fritz Zwicky in den 1930er Jahren erstmals Hinweis auf Dunkelmaterei. Maß die Geschwindigkeiten der Galaxien im Haufen und stellt fest, dass sie sich viel schneller bewegten, als es auf Grundlage der sichtbaren Masse des Haufens zu erwarten gewesen wäre. Entweder wären die Gesetze der Physik falsch oder es war mehr Masse vorhanden, als man sehen konnte. Heute wissen wir,
Das Zwicky mit der zusätzlichen Mass recht hat. Der Perseus-Haufen, etwa 240 Millionen Lichtjahre entfernt, ist ein der hellsten Röntgenquellen am Himmel außerhalb unserer eigenen Galaxie. Enthält einen besonders spektakulären aktiven galaktischen Kern in seinem Zentrum, in dem des supermassereich Schwors lag der zentralen Galaxie Materiestrahlen in des umgebende Gas skist. Dies jets graben riesige Blasen in des Intrahef Medium und Erzeugen Hohlraum, die in Röntgenbildern sichtbar sind. Die von diesen Blasen erzeugten Schallwellen, die sich durch des heiß Gas ausbrennen, werden nachgewiesen. Der Ton, den sie erzeugen, entspricht ungefähr einem B-Flat, etwa 57 Oktaven unter dem mittleren C. Das ist der tiefste Ton, der jemals entdeckt wird, mit einer Periode von etwa 10 Millionen Jahren pro Schwingung. Die Innerstruktur von Kipu offenbart noch mehr Komplexität. Die 68 Galaxienhaufen, aus denen Kipu besteht, sind nicht zufällig verteilt. Sie sind entlang bevorzugter Richtungen angeordnet und durch Filament aus dunkler Materie und heißem Gas verbunden, die sich zwischen einen Erstrecken y fäden, die Perlen auf einer Kette verbinden. Einige Haufen sind massereicher als andere. Einige sind isoliert und nur mit ein oder zwei Nachbarn verbunden. Andere sind Knotenpunkt, die mit mehreren Filamenten in verschiedenen Richtungen verbunden sind. Die Astronomen, die Kipu entdeckten, identifizierten indem sie nach Mustern in der Röntgenemission von Galaxienhaufen suchten. Sie stellten fest, dass bestimmt Haufen, obwohl sie 100 Millionen Lichtjahre voneinander entfernt wären, durch Brücken aus schwacher Röntgenemission verbunden wären. Dies Brücken deuteten auf heiß Gas hin, das sich zwischen den Haufen erstreckt, Gas, das nur vorhanden sein kann, wenn die Haufen physisch verbunden sind und nicht nur zufällig nahe beieinander erscheinen. Die Massenverteilung innerhalb von Kipu ist nicht gleichmäßig. Die zentralen Regionen sind dichter und enthalten massereicher Haufen mit größeren Verbindungen zwischen ihnen. Die äußeren Regionen sind spärlicher, mit kleineren Haufen und längeren Filamenten. Das ist typisch für kosmische Strukturen auf allen Skalen. Dicht Kern, umgeben von weniger dichten Außenbereichen, ein Konsequenz davon, wie Gravitation Materie im Lauf der Zeit zusammenfügt. Wenn man Kipu irgendwie von außen sehen könnt, die Gesamtstruktur auf einmal betrachtend, könnt einem komplexen Wurzelsystem oder einem Netzwerk von Blutgefäßen ähneln, dicht Knoten, verbunden durch dünner Kanal, eingebettet in ein Meer aus noch diffuserem Gas und dunkler Materie. Aber wir können nicht von außen sehen. Wir befinden uns innerhalb des beobachtbaren Universums und sehen Kipu aus Milliarden von Lichtjahren Entfernung. Und wir sehen nicht einmal so, wie jetzt ist, sondern so, wie vor 100 Millionen Jahren war. Die Auswirkungen der Entdeckung von Kipu auf unser Verständnis der kosmischen Evolution sind erheblich. Die Existenz einer so großen Struktur so früh in der kosmischen Geschichte setzt wichtige Grenzen für unser Modell der Entwicklung des Universums. Kipu ist in seinem entferntesten Punkt etwa 800 Millionen Lichtjahre entfernt. Das bedeutet, dass das Licht, das wir sehen, den Ort verlässt, als das Universum etwa 13 Milliarden Jahre alt war. Das Universum hat 13 Milliarden Jahre Zeit, die Struktur aufzubauen, was nach viel klingt, bis man erkennt, wie viel Zusammenbau erforderlich war. Jeder der 68 Haufen in Kipu benötigt Milliarden von Jahren, sich zu bilden.
Die Halos aus dunkler Materie, die Jedenhofen Verinkern, begannen als klein dichte Störungen im frühen Universum. Die Störungen wuchsen im Lauf der Zeit, zogen mehr Materie in, verschmalzen mit anderen Halos und wurden schließlich massereich genug, als Galaxienhaufen bezeichnet zu werden. Dieser Prozess ist gut verstanden und stimmt mit unseren Simulationen überein. Aber die Haufen mussten sich auch gegenseitig finden. Sie mussten im Raum so angeordnet sein, dass sie durch Filament verbunden werden konnten, dass Materie zwischen einzelnen fließen konnte, dass sie als kohärent Struktur agieren konnten und nicht als isoliert Objekt. Das erfordert, dass die Anfangsbedingungen im frühen Universum genau richtig wären. Die dichte Störungen, die Jedenhofen setzen, mussten relativ zueinander korrekt positioniert sein, durch die Richtigen Abstände getrennt und in das richtige großzügige Dichtefeld eingebettet. Unser aktuellen kosmologischen Modell sagen voraus, dass Strukturen wie Kipu existieren sollten, aber sie sagen auch voraus, dass sie selten sein sollten. Die Tatsache, dass wir innerhalb des relativ kleinen Volumens des beobachtbaren Universums gefunden haben, das wir bisher kartiert haben, deutet entweder darauf hin, dass wir Glück hatten, oder dass solche Strukturen häufiger sind als erwartet, oder dass es etwas in der Strukturbildung gibt, das wir noch nicht vollständig verstehen. So funktioniert Wissenschaft. Wir machen Beobachtungen. Wir vergleichen sie mit Vorhersagen. Wenn sie übereinstimmen, gewinnen wir Vertrauen in unsere Theorien. Wenn sie nicht übereinstimmen oder in die Grenzen dessen stoßen, was unsere Theorien erlauben, lernen wir etwas Neues. Der kosmische Mikroellenhintergrund ist direkt mit Strukturen wie Kipu verbunden. Der kosmische Mikroellenhintergrund, kurz CMB, ist das älteste Licht im Universum. Wird etwa 380, 0 Jahr nach dem Urknall ausgesandt, als das Universum genug abgekühlt war, damit sich Atom bilden konnten. Daver war das Universum ein heißes Plasma aus Elektronen und Atomkernen. Licht konnte sich nicht frei ausbreiten, weil es ständig von freien Elektronen gestrüht wird. Das Universum war undurchsichtig. Als sich Atom bildeten, wurden die Elektronen von den Kernen eingefangen und das Universum wurde transparent. Licht konnte sich plötzlich frei ausbreiten. Die Photonen, die in diesem Moment freigesetzt wurden, sind seitdem unterwegs und durchqueren das Universum in alle Richtungen. Wir detektieren sie heute als ein schwaches Leuchten von Mikroellenstrahlung, das aus jedem Teil des Himmels kommt. Der CMB ist bemerkenswert gleichmäßig. Egal in welch Richtung man blickt, hat nahezu exakt dieselbe Temperatur, etwa 27 Grad über dem absoluten Nullpunkt. Dies Gleichmäßigkeit sagt uns, dass das Universum kurz nach dem Urknall sehr glatt war. Alle Teil des Universums starteten unter nahezu denselben Bedingungen, aber nicht ganz exakt denselben. Wenn wir den CMB sehr genau betrachten, sehen wir winzige Temperaturvariationen, etwa ein Teil von 100. 0. Dies Variationen bilden die Dichtschwankungen im frühen Universum ab. Etwas dichter Regionen erschienen etwas wärmer, etwas weniger dicht Regionen etwas kühler. Dies winzigen Variationen sind die Keim aller Strukturen, die wir heute sehen. Über 138 Milliarden Jahre hinweg versteckt die Gravitation dies Schwankungen. Die etwas dichteren Regionen wurden zu Galaxienhaufen und Filamenten des kosmischen Netzes. Die etwas weniger dichten Regionen wurden zu Voids. Das Muster, das wir im CMB sehen,
ist der direkt Vorfahr des Musters, des wir heute in der Verteilung der Galaxien sehen. Astronomen haben dies Verbindung im Detail nachverfolgt. Sie können die Karte der CMB-Schwankungen nehmen, sie in Computersimulationen der kosmischen Evolution einspeisen und vorhersagen, wie des Universum heute aussehen sollt. Die Vorhersagen stimmen bemerkenswert gut mit den Beobachtungen überein. Dieselben Statistischen Mustertauchen in beiden auf. Das Kosmische Netz ist die Erwachsene Version des Baby-Universums, das im CMB eingefangen ist. Kipu selbst ist zu groß und zu nah, direkt mit einem spezifischen Merkmal im CMB verbunden zu sein. Die Schwankungen im CMB liegen auf viel kleineren Winkelskalen. Aber die Statistik des CMB sagt uns, wie häufig Strukturen wie Kipu sein sollten. Und hierer entsteht die Spannung. Strukturen dieser Größe werden als selten erwartet und sollten nur in großen Raumvolumina auftreten. Das wir Kipu relativ nah gefunden haben, deutet entweder auf Glück oder auf ein unvollständige Theorie hin. Was liegt jenseits von Kipu? Dies Frage führt uns in die Grenze des Sinn, was wir wissen können. Das beobachtbare Universum ist riesig, aber nicht unendlich. Es hat ein definite Größe von etwa 93 Milliarden Lichtjahren Durchmesser. Jenseits des Rands des beobachtbaren Universums setzt sich der Raum fort. Doch liegt aus diesen Regionen hat nicht genug Zeit, uns zu erreichen. Und aufgrund der beschleunigten Expansion des Raums liegt aus hinreichend entfernten Regionen uns niemals erreichen. Dies Regionen liegen für immer jenseits unseres kosmischen Horizonts. Was existiert jenseits des Horizonts? Mit hoher Wahrscheinlichkeit mehr vom Gleichen. Mehr Galaxien, mehr Haufen, mehr Filament und Voids. Das Universum wird auf großen Skalen als homogen erwartet, was bedeutet, dass die Region jenseits unseres Horizonts statistisch der Region innerhalb ähnelt. Es sollt dort Strukturen geben, die mit Kipu vergleichbar sind, verstrut über den Raum, die local Größstruktur in ihrer Region. Aber wir haben keine Möglichkeit, das sicher zu wissen. Wir können dies Regionen niemals beobachten. Wir können kein Signal zu einen senden oder von einen empfangen. Sie sind causal von uns getrennt. Für alle praktischen Zwecke könnten sie ebenso gut nicht existieren. Einige Kosmologen haben darüber spekuliert, was jenseits liegt. Wenn das Universum unendlich ist, wie einige Modell nahelegen, dann wird alles, was passieren kann, irgendwo passieren. Es sollt an der Sonnensystem geben, die unserem identisch sind, an der Erden, an der Versionen von dir, die dies exakten Wort lesen oder hören. Dies das sogenannte Level 1 Multiversum, ist eine logische Konsequenz eines unendlichen Universums, aber sie ist unmöglich zu verifizieren. An der Modell legen nahe, dass das Universum endlich, aber unbegrenzt sein könnt, wie die Oberfläche einer Kugel. Man könnt in jede Richtung unendlich weit reisen, ohne einen Rand zu erreichen, doch das Gesamtvolumen wäre endlich. In diesem Fall würden Strukturen größer als das beobachtbare Universum nicht existieren. Aber wir würden es niemals wissen, weil wir nur einen Bruchteil des Ganzen sehen können. Die ehrliche Antwort ist, dass wir es nicht wissen. Das Universum verbirgt sein größten Geheimnis hinter unserem kosmischen Horizont. Die praktischen Herausforderungen bei der Erforschung von Strukturen so groß wie Kipu sind gewaltig. Die erste Herausforderung besteht einfach darin, sie zu sehen. Kipu erstreckt sich, von der Erde aus gesehen,
über einen großen Teil des Himmels. Sind 68 Haufen sind über ein Region verteilt, die 1000 Quadratgrad abdecken könnt. Is vollständig zu kartieren, benötigt man Durchmusterungen, die groß Himmelsbereich mit Empfindlichkeit für Schwach-Röntgenemissionen oder Schwach-Gravitationslinsensignal abdecken, die Zugrund liegend Massenverteilung offenbaren. Der Rosset-Satellit, der einen Großteil der Daten liefert, die zur Entdeckung von Kipu verwendet wurden, war ein Röntgenteleskop, das in den 1990er Jahren betrieben wird. Kartiert den gesamten Himmel im Röntgenbereich und katalogisiert Tausend von Galaxienhaufen. Doch seine Empfindlichkeit war durch die Technologie seiner Zeit begrenzt. Weil der Lichtschwitzerin Haufen und verbindenden Filament in Kipu wurden in den Rosset-Daten nur eingeütet, nicht eindeutig nachzuweisen. Modern Röntgenteleskop wie Chandra und XMM-Newton sind empfindlicher, haben jedoch viel kleiner Gesichtsfelder. Sie können einzelne Haufen mit exquisiten Details untersuchen, aber die Kartierung einer gesamten Struktur wie Kipu würde tausend einzelner Beobachtungen erfordern, geht auf einen anderen Teil des Himmels gerichtet. Das Recede-Teleskop, 2019 gestartet, bietet das Beste aus beiden Welten. Kartiert den gesamten Himmel im Röntgenbereich mit einer Empfindlichkeit, die ROSAT weit übertrifft. Sen Daten enthüllen das Kosmische Netz in beispieloser Detailtief und finden Haufen und Filament, die für früher Instrument unsichtbar waren. Die Entdeckung von Kipu stützt sich teilweise auf Recede-Daten in Kombination mit älteren Durchmusterungen. Optische Durchmusterungen sind ebenfalls entscheidend. Der Sloan Digital Sky Survey hat die Positionen und Rotverschiebungen von Millionen von Galaxien kartiert und die dreidimensionale Struktur des kosmischen Netzes bis in Milliarden von Lichtjahren Entfernung offengelegt. Die Dark Energy Survey und die Kommand-Durchmusterung des Vera-Rubin-Observatoriums wurden dies Kartierung auf Lichtschwitzer Galaxien und größer Volumina ausdehnen. Gravitationslinsen-Durchmusterungen liefern ein weiter Perspektiv. Durch die Messung der winzigen Veränderungen in den Formen entfernter Galaxien, versagt durch das wahrscheinliche Maß, können Astronomen die Verteilung der dunklen Materie direkt kartieren. Das offenbart Strukturen, die im sichtbaren Licht oder im Röntgenbereich unsichtbar waren. Die Kombination all dieser Beobachtungen ist der Weg, auf dem Astronomen die Existenz und Eigenschaften von Strukturen wie Kipu zusammensetzen. Keine einzelne Technik reicht aus. Nur durch die Integration von Daten aus mehreren Quellen können wir das vollständige Bild sehen. Die zweite Herausforderung besteht darin, zu verstehen, was wir sehen. Wenn wir Kipu beobachten, sehen wir es nicht als Momentaufnahme eines einzigen Zeitpunkts. Verschiedene Teile der Struktur sind unterschiedlich weit von uns entfernt. Also sehen wir sie zu unterschiedlichen Seiten der kosmischen Geschichte. Die netzgelegenen Haufen in Kipu sind etwa 425 Millionen Lichtjahre entfernt. Die am weitesten entfernten sind etwa 800 Millionen Lichtjahre entfernt. Der Unterschied beträgt 375 Millionen Jahre kosmischer Evolution. In dieser Zeit wuchsen die Haufen, sammelten mehr Massen und verschmolzen mit Nachbarn. Die Struktur verändert sich. Was wir sehen, ist weder Kipu, wie es jetzt ist, noch Kipu, wie es zu einem bestimmten Zeitpunkt war, sondern ein über 375 Millionen Jahre Geschichte hinweg verschmiertes Bild. Es ist, als würde man ein Foto einer Stadt machen, bei dem verschiedene Gebiete zu unterschiedlichen Zeiten aufgenommen wurden, einzeigen die Stadt,
Why Cyvor Jarnderten War Andir, why Cyvor Jaz ain't War. Das zu entweren ist ein Herausforderung. Astronomen müssen Modell dafür verwenden, why sich Strukturen entwickeln, das zu interpretieren, was sie beobachten. Sie müssen fragen, wenn dieser Haufen so erscheint und sich in dieser Entfernung befindet, why könnt früher ausgesehen haben oder why könnt später aussehen. Sie müssen beobachten, aus unterschiedlichen Entfernungen zu einem kohärenten Bild des Sinns zusammenfügen, was die Struktur tatsächlich ist. Die dritte Herausforderung ist statistischer Natur. Das Universum ist in dem Sinn zufällig, dass die spezifische Anordnung der Materie von zufälligen Fluktuationen im frühen Universum abhängt. Verschiedene Regionen des Universums sehen unterschiedlich aus. Einige Regionen haben zufällig mehr Struktur, andere weniger. Ist Kipu ungeheuerlich? Ist es eine seltene Fluktuation, ein zu einer Billion Configuration, die zufällig in unserem beobachtbaren Volumen erscheint? Oder ist es typisch, ein von vielen ähnlichen Strukturen, die im gesamten Universum verstreut sind und die wir zufällig entdeckt haben? Die Beantwortung dieser Frage erfordert den Vergleich von Beobachtungen mit Simulationen. Kosmologien führen Groß-Simulationen der kosmischen Evolution durch, beginnend mit zufälligen Anfangsbedingungen, die aus derselben statistischen Verteilung gesichert werden wie das Real Universum. Sie betrachten dann die simulierten Universen und fragen, wie häufig Strukturen wie Kipu auftreten. Wenn Strukturen wie Kipu in Simulationen häufig sind, funktionieren unsere Theorien. Wenn sie selten oder abwesend sind, stimmt etwas mit unseren Annahmen nicht. Aktuelle Simulationen deuten darauf hin, dass Strukturen vergleichbar mit Kipu existieren sollten, aber nicht in großer Zahl. Ein innerhalb des Volumens zu finden, das wir kartiert haben, ist nicht unmöglich, deutet aber darauf hin, dass wir etwas Glück hatten oder dass unsere Simulationen nicht ganz das Gesamtspektrum des Sinn erfassen, was das Universum hervorbringen kann. Die Entstehungsgeschichte einer Struktur wie Kipu erstreckt sich über Milliarden von Jahren. Gehen wir 138 Milliarden Jahre zurück, kurz nach den Urknall. Das Universum ist ein heiß, dichtes Plasma, das sich rasch ausdehnt. Materie ist nahezu gleichmäßig verteilt, aber nicht ganz. Winzige dichte Variationen, geset durch Quantenfluktuationen während der Inflation, ersuchen ein feines Muster aus etwas dichteren und etwas weniger dichten Regionen. Während sich das Universum ausdehnt und abkühlt, beginnen dies Variationen zu wachsen. Gravitation zieht Materie in die dichteren Regionen. Die dichteren Regionen werden noch dichter. Die weniger dichten Regionen werden leerer. Nach etwa 100 Millionen Jahren beginnen sich die ersten Sterne in den dichtesten Regionen zu bilden, kleine Halos aus dunkler Materie, die geradgenig gewöhnlich Materie enthalten, zu kollabieren und Confusion zu zünden. Dies ersten Sterne unterscheiden sich stark von heutigen Sternen. Sie sind massereich, 100-mal massereicher als unser eigener Stern. Sie brennen heiß und schnell und leben nur ein paar Millionen Jahre, bevor sie als Supernovae explodieren. Ihre Explosionen vibrieren die ersten schweren Elemente, Kohlenstoff, Sauerstoff, Eisen, im umgebenden Gas. Nach etwa 200 Millionen Jahren beginnen sich die ersten Galaxien zusammenzusetzen. Kleine Halos verschmelzen zu größeren. Sterne bilden sich in zunehmend größeren Gruppen. Das Universum wandelt sich von einem mehr isolierter erster Stern zu einem Netzwerk kleiner, unregelmäßiger Galaxien. Mit dem Vergehen
von 100 Millionen Jahren Watson die Galaxien. Sie verschmelzen miteinander und bauen Mass auf. Die größten Halos ziehen mehr Materie und werden in einfachen Regionen dominant. Galaxiengruppen entstehen, Ansammlungen von Dutzenden Galaxien, die durch Gravitation gebunden sind. Nach etwa einer Milliarde Jahren erschienen die ersten echten Galaxienhaufen. Die sind die größten gravitativ gebundenen Strukturen, die 100 oder Tausend von Galaxien enthalten, umgeben von gewaltigen Halos aus dunkler Materie und erfüllt von heißem Intrahaufgas. Die Haufen bilden sich nicht isoliert. Sie entstehen entlang der Filament des kosmischen Netzes in den Schnittpunkten, wo mehrere Filamente zusammentreffen. Materie fließt entlang der Filament und spaced die Haufen, wodurch sie im Lauf der Zeit wachsen. Mit dem Vergehen von Milliarden Jahren wurden die Haufen größer. Einige verschmelzen miteinander und bilden noch massereicher Strukturen. Die Filament, die sie verbinden, strecken sich, während sich das Universum ausdehnt, bleiben aber intakt und leiten weiterhin Materie zu den Haufen. Zu der Zeit, als das Universum 13 Milliarden Jahre alt ist, haben sich Strukturen wie Kipus zusammengesetzt. Das sind von Haufen, die durch Filament verbunden sind und ein Netzwerk bilden, das sich über mehr als 1 Milliarde Lichtjahre erstreckt. Das Wachstum verlangsamt sich nun, da die dunkle Energie beginnt, die Expansion des Universums zu dominieren, aber die Struktur ist weitgehend etabliert. Und 800 Millionen Jahre später beginnt das Licht dieser Strukturen die Erde zu erreichen. Wir richten unser Teleskop auf den Himmel und sehen das Netzwerk aus Haufen und Filament. Wir nennen es Kipu. Wir versuchen zu verstehen, wie es entstand und was es uns über das Universum verrät. Einige verbreitet Missverständnis über kosmische Strukturen verdienen Aufmerksamkeit. Erstens denken Menschen manchmal, dass Galaxienhaufen und kosmische Strukturen sich mit hohen Geschwindigkeiten durch den Raum bewegen und aufgrund eines anfänglichen explosiven Ereignisses voneinander wegracen. Das ist nicht ganz richtig. Die Galaxien innerhalb eines Haufens bewegen sich tatsächlich und umkreisen das Massenzentrum des Haufens mit Geschwindigkeiten von Hunderten oder Tausenden von Kilometern pro Sekunde. Aber die Haufen selbst bewegen sich nicht in besonderer Weise durch den Raum. Was tatsächlich geschieht, ist, dass sich der Raum selbst ausdehnt. Der Abstand zwischen den Haufen nimmt zu, nicht weil sich die Haufen durch den Raum bewegen, sondern weil nur Raum zwischen ihnen entsteht. Es ist das Gewebe des Raums, das sich dehnt und die Haufen mit sich trägt. Dies Unterscheidung ist wichtig, weil sie beeinflusst, wie wir sehr große Entfernungen verstehen. Galaxien am Rand des beobachtbaren Universums entfernen sich von uns mit Geschwindigkeiten, die größer sind als die Lichtgeschwindigkeit, was unmöglich klingt, aber sie bewegen sich nicht tatsächlich schneller als Licht durch den Raum. Der Raum selbst dehnt sich aus, und die cumulative Expansion über Milliarden von Lichtjahren ergibt eine effektive Rückzugsgeschwindigkeit, die Lichtgeschwindigkeit übersteigt. Das ist der Grund, warum das beobachtbare Universum 93 Milliarden Lichtjahre groß ist, obwohl das Universum nur 138 Milliarden Jahre alt ist. Der Raum hat sich ausgedehnt, während das Licht unterwegs war, und die Entfernungen zwischen Ursprung und Ziel gedehnt. Zweitens stellen sich Menschen den Urknall manchmal als eine Explosion vor, die in einem einzigen Punkt stattfand, von dem aus sich als nach außen ausdehnt.
Das ist ebenfalls nicht ganz richtig. Der Urknallgesche überall gleichzeitig. Jeder Punkt im Raum war einst Teil dieses heißen, dichten Anfangszustands. Die Expansion ist keine Expansion in etwas hinein. Sie ist eine Expansion des Raums selbst. Es gibt kein Zentrum der Expansion. Jeder Ort im Universum sieht jeden anderen Ort sich von ihm entfernen. Aus unserer Perspektive scheint die Milchstraße im Zentrum zu sein, mit allem, was sich von uns entfernt. Aber ein Beobachter in Kipu würde dasselbe sehen, mit allem, was sich von seinem Standort entfernt. Drittens fragen Menschen manchmal, was existiert außerhalb des Universums? Dies Frage hat möglicherweise keine sinnvolle Antwort. Das Universum ist per Definition alles, was existiert. Es gibt vielleicht kein Außen, in dem etwas existieren könnte. Unsere Intuitionen über Objekt mit einem Außen stammen aus unserer Erfahrung mit Objekten innerhalb des Universums. Und dies Intuitionen gelten möglicherweise nicht für das Universum als Ganzes. Dunkelenergie spielt eine entscheidende Rolle bei der Formung von Strukturen wie Kipu. Dunkelenergie ist die dominante Komponente des Universums und macht etwa 68% der gesamten Energie aus. Sie hat eine eigentümliche Eigenschaft. Im Gegensatz zu Materei und Strahlung, die mit der Expansion des Universums weniger dicht werden, behält Dunkelenergie eine konstante Dichte. Wenn sich der Raum ausdehnt, bleibt die Menge dunkler Energie in einem gegebenen Volumen gleich. Dies konstante Dichte bedeutet, dass der Einfluss der dunklen Energie im Lauf der Zeit im Verhältnis zur Materei wächst. Im frühen Universum dominiert Materei. Gravitation sorgt den zusammen und baut Strukturen auf. Doch während sich das Universum ausdehnt, wird Materei verdünnt, während die Dunkelenergie konstant blieb. Schließlich begann die Dunkelenergie zu dominieren. Der Übergang geschah vor etwa 5 Milliarden Jahren. Daver verlangsamt sich die Expansion des Universums, gebremst durch die gravitative Anziehung der Materei. Nach dem Übergang begann sich die Expansion zu beschleunigen, angetrieben durch den abstoßenden Effekt der dunklen Energie. Dies Beschleunigung hat tiefgreifende Konsequenzen für die Strukturbildung. Vor der Dominanz der dunklen Energie konnte die Gravitation Materei über immer größer Skalen hinweg zusammenziehen. Hoffen wachsen, Filament verlängerten sich. Das Kosmische Netz wird zunehmend komplex. Doch nachdem die Dunkelenergie die Oberhand gewann, verlangsamt sich dieses Wachstum. Die Gravitation wirkt weiterhin, muss jedoch gegen die beschleunigte Expansion ankämpfen. Irgendwann wird die Expansion vollständig gewinnen. Galaxienhaufen, die gerade erst beginnen, miteinander zu interagieren, werden niemals verschmelzen. Filament werden aufhören zu wachsen. Das Kosmische Netz wird in einem eingefrorenen Zustand verharren und sich nicht weiterentwickeln können. Das ist noch nicht vollständig geschehen. Wir befinden uns in einer Übergangszeit, in der beide Prozesse noch aktiv sind. Kipu entwickelt sich noch, wächst noch, wenn auch langsamer als vor Milliarden von Jahren. In ferner Zukunft wird es seinen Zustand erreichen und dort verbleiben, isoliert in einem sich immer weiter ausdehnenden Void. Wir verstehen nicht vollständig, was Dunkelenergie ist. Die einfachste Erklärung ist, dass sie eine Eigenschaft des Raums selbst ist, eine intrinsische Energie, die mit jedem Kubikmeter Vakuum verbunden ist. Dies ist die kosmologisch Konstante genannt wird erstmals von Einstein vorgeschlagen und dann berühmt von ihm als sein größter Fehler verworfen. Beobachtungen im Jahr 1998 zeigten,
das doch recht hat, oder zumindest, das etwas Ähnliches existiert. Doch die kosmologische Konstante hat ein Problem. Wenn Physiker versuchen, ihren erwarteten Wert aus ersten Prinzipien mithilfe der Quantenfeldtheorie zu berechnen, erhalten sie ein Ergebnis, das etwa 120 Größenordnungen zu groß ist. Das ist die schlechteste Vorhersage in der Geschichte der Physik. Etwas ist grundlegend falsch in unserem Verständnis davon, wie das Vakuum funktioniert. Und der Erklärungen für Dunkelenergie werden vorgeschlagen. Vielleicht ist sie nicht konstant, sondern verändert sich im Lauf der Zeit, in welchem Fall wir sie Quintessenz nennen. Vielleicht ist sie ein Hinweis darauf, dass die Gravitation auf sehr großen Skalen nicht so funktioniert, wie wir denken. Vielleicht hängt sie mit zusätzlichen Dimensionen oder anderer exotischer Physik zusammen. Wir wissen es nicht. Dunkelenergie bleibt, wie Dunkelmaterie, eins der tiefsten Rätsel der Kosmologie. Was bedeutet all das also? Wir sind von der Skala eines Hauses, eines Raums, den man in 30 Sekunden durchqueren kann, zur Skala der größten Struktur im beobachtbaren Universum gereist. Unterwegs sind wir zahllosen Wundern begegnet. Von Planeten zu Sternen zu Galaxienhaufen zu Superhaufen zum Kosmischen Netz selbst. Jede Skala offenbart new Muster, new Physik, new Geheimnis, die darauf warten, gelöst zu werden. Kipu ist der derzeitige Punkt dieser Reise, die größte kohärente Struktur, die wir kennen, ein Netzwerk aus Galaxienhaufen, das sich über 14 Milliarden Lichtjahre erstreckt und Billionen von Sternen und unzählige Welten enthält. Es bildet sich über Milliarden von Jahren durch die unermüdliche Wirkung der Gravitation. Zusammengesetzt aus winzigen Schwankungen im frühen Universum zu einer Struktur, die so gewaltig ist, das liegt über 1 Milliard Jahre benötigt, sie zu durchqueren. Und doch ist Kipu im Vergleich zum beobachtbaren Universum als ganzem klein. Es umfasst etwa 15% des Durchmessers des beobachtbaren Universums. Es gibt Platz für Dutzend von Strukturen wie Kipu innerhalb des Volumens, das wir beobachten können, und Platz für zahllos weiter jenseits unseres kosmischen Horizonts. Wir sind klein. Unser Planet ist ein winziger Felsen, der einen gewöhnlichen Stern in einer gewöhnlichen Galaxie umkreist. Unsere Galaxie ist ein bescheidene Spiralgalaxie mit ein paar hundert Milliarden Sternen. Unsere Lokalgruppe ist ein unbedeutend gravitative Nachbarschaft. Selbst unser Superhaufen ist nur ein Zell im kosmischen Netz. Und doch können wir verstehen. Wir können Strukturen kartieren, die Milliarden von Lichtjahren groß sind. Wir können ihre Entstehung bis zu Fluktuationen im Seglingsuniversum zurückverfolgen. Wir können Fragen darüber stellen, was jenseits unseres Horizonts liegt, auch wenn wir sie niemals direkt beantworten können. Wir sind das Universum, das sich seiner selbst bewusst wird und über sich selbst nachdenkt. Das ist bemerkenswert. Das ist es wert, geführt zu werden. Wenn du das nächste Mal in den Nachthimmel blickst, erinnere dich daran, dass du nur einen winzigen Bruchteil dessen siehst, was existiert. Hinter jedem sichtbaren Stern stehen Milliarden weiter, zu lichtschwach, gesehen zu werden. Hinter jeder Galaxie stehen Milliarden weiter, zu weit entfernt, entdeckt zu werden. Und als verbindend ist das kosmische Netz, ein gewaltiges Netzwerk aus Filamenten und Haufen, das sich über das beobachtbare Universum erstreckt. Du bist Teil davon. Den Atom werden in Sternen geschmiedet. Den Planet wird aus kosmischem Schutz zusammengesetzt. Den Körper ist ein vorübergehende Anordnung von Materie,
Die seit Milliarden von Jahren durch des Universum zirkuliert und nach Milliarden weiter Jahr zirkulieren Word. Denk, dass du mich auf dieser Reise begleitet hast. Wenn sie dir gefallen hat, Objekt, zu liken und zu abonnieren. Das hilft dem Kanal zu wachsen und ermöglicht es mir, weiterhin Inhalt wie diesen zu erstellen. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf, schau weiter nach oben und hör niemals auf, dich über das Universum zu wundern, das wir Heimat nennen. Aber eigentlich gibt es noch mehr, das ich mit dir teilen möchte. Wir können noch tiefer in einige Aspekt kosmischer Strukturen eintauchen, die wir bisher nur gestraft haben. Gravitationslinsen offenbaren die verborgene Architektur von Strukturen wie Kipu. Wenn Licht durch das Universum reist, folgt es der Krümmung der Raumzeit. In der Nähe massereicher Objekt ist die Raumzeit gekrümmt, und Licht wird abgelenkt, während es dieser Krümmung folgt. Dies Ablenkung des Lichts durch Gravitation nennt man Gravitationslinsen. Und sie ist eins unserer mächtigsten Werkzeuge zur Erforschung des kosmischen Netzes. Stark Gravitationslinsen treten in der Nähe sehr massereicher Objekt wie Galaxienhaufen auf. Die Ablenkung ist so stark, dass Licht von Hintergrundgalaxien in dramatisch Bergen und Ring versucht wird. Manchmal wird ein einzelne Hintergrundgalaxie in mehrere Bilder aufgespalten, die in verschiedenen Stellen den Linsenden Haufen erscheinen. Dies Einsteinren und Gravitationsbergen sind visuell spektakulär und wissenschaftlich äußerst wertvoll. Schwache Gravitationslinsen sind subtiler. Sie treten auf, wenn Licht durch mäßig dichte Regionen des kosmischen Netzes hindurch geht. Nicht massiv genug, Bergen zu ersuchen, aber dennoch stark genug, die Formen von Hintergrundgalaxien zu beeinflussen. Statt dramatischer Versuchungen ersucht schwaches Lensing winzige Streckungseffekt, typischerweise eine Veränderung der scheinbaren Form einer Galaxie ein paar Prozent. Für sich genommen sind dies winzigen Versuchungen unmöglich zu erkennen. Eine einzelne Galaxie könnte aus Gründen, die nichts mit Linsenwirkung zu tun haben, natürlich elongiert sein. Aber wenn man die Formen von Millionen von Galaxien missint und nachmustern sucht, treten die Effekt des schwachen Lensing statistisch hervor. Galaxien hinter dichteren Regionen des kosmischen Netzes neigen dazu, in kohärenten Mustern gestreckt zu sein, die tangential die Massenkonzentrationen ausgerichtet sind. Durch die Kartierung dieser Muster im Himmel können Astronomen die Massenverteilung rekonstruieren, unabhängig davon, ob dies Mass Licht aussendet oder nicht. Dadurch wird das Skelett aus dunkler Materie des kosmischen Netzes direkt sichtbar. Wir können Filament sehen, die sich zwischen Haufen erstrecken, selbst wenn dies Filament kein Galaxien enthalten. Wir können die Gesamtmass von Haufen messen, nicht nur die Mass ihrer sichtbaren Komponenten. Wir können bestätigen, dass das Universum tatsächlich von dunkler Materie dominiert wird, wie an der Beobachtungen nahelegen. Schwachlensing Durchmusterungen sind heute ein bedeutends Unterfangen in der Astronomie. Die Dark Energy Survey hat die Formen von hunderten Millionen Galaxien vermessen. Die Hyper-Supremcam Durchmusterung in Hawaii und das Kommand Vera Rubin Observatorium wurden dies Messungen auf Milliarden von Galaxien ausdehnen. Die Euclid-Mission der Europäischen Weltraumorganisation ist speziell für die Schwachlensing Kosmologie konzipiert und missennt Galaxienformen über einen großen Teil des Himmels. Dies Durchmusterungen enthüllen das kosmische Netz in beispieloser Detail tief. Sie finden Filament, die in anderen Beobachtungen unsichtbar wären. Sie messen das Wachstum der Struktur
über Kosmische Zeit hinweg und verfolgen, wie sich das Netz entwickelt hat. Sie testen unser Modell der dunklen Materie und der dunklen Energie und der Realität. Für Strukturen wie Kipu liefert schwaches Lensing entscheidende Informationen. Es bestätigt, dass die Haufen, die wir im Röntgenbereich sehen, in viel größer Halos aus dunkler Materie eingebettet sind. Es zeichnet die Filament nach, die Haufen verbunden und enthüllt Verbindungen, die sonst unsichtbar wären. Es müssen die Gesamtmaß der Struktur und zeigt, dass das, was wir im Licht sehen, nur ein Bruchteil dessen ist, was tatsächlich vorhanden ist. Supermassereich Schwarzlöcher spielen eine überraschende Rolle in Galaxienhaufen. Im Zentrum fast jeder großen Galaxie befindet sich ein supermassereiches schwarzes Loch. Dies schwarzen Löcher enthalten Millionen bis Milliarden mal die Masse unseres eigenen Sterns, komprimiert in Regionen, die kleiner sind als unser Sonnensystem. Sie sind die extremsten Objekt im Universum, Ort, an denen die Gravitation so stark ist, dass nicht einmal Licht entkommen kann. Supermassereich Schwarzlöcher sind nicht vollständig geformt Erskinen. Sie wachsen über Milliarden von Jahren, indem sie Materie aus ihrer Umgebung verschlingen. Wenn Materie auf ein schwarzes Loch zufällt, bildet sie eine Kretschenscheibe, einen wirbelnden Strudel aus Gas und Staub, der nach innen spiralt. Reibung innerhalb der Scheibe erhitzt die Materie auf Temperaturen von Millionen von Grad, so dass sie im gesamten elektromagnetischen Spektrum helleuchtet. Schwarzlöcher mit aktiven Akkretionscheiben werden aktiv galaktische Kern oder AGN genannt. Die leuchtkräftigsten AGN sind Quasar, die ihre Gesamtwurzgalaxie Faktoren von Hunderten oder Tausenden überstrahlen können. Ein einzelner Quasar, angetrieben von einem supermassereichen schwarzen Loch, das Materie verschlingt, kann über Milliarden von Lichtjahren hinweg sichtbar sein. In Galaxienhaufen enthält die Zentralgalaxie meist ein besonders massereiches, supermassereiches schwarzes Loch. Dieses schwarze Loch besitzt oft Jets, Schmalstrahlen aus Teilchen, die nahezu auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden und aus den Polen der Akkretionscheibe schießen. Dies Jets erstrecken sich tausend oder sogar Millionen von Lichtjahren in den umgebenden Raum hinein. Durchstoßen das Intrahiff-Medium und erzeugen enorm Hohlräume, die mit relativistischen Teilchen gefüllt sind. Dies Hohlräume sind in Röntgenbildern als dunkelblassen, im ansonsten hellen Leuchten des heißen Gases sichtbar. Sie gehören zu den größten kohärenten Strukturen, die von einzelnen Objekten erzeugt werden, einzelne Schwarzlöcher, die Störungen über Millionen von Lichtjahren hinweg verursachen. Die von diesen Jets freigesetzte Energie ist enorm. Ein einzelner Ausbruch kann so viel Energie freisetzen wie ein Supernova, jedoch über Millionen von Jahren statt über Sekunden. Über die Lebensdauer eines Galaxienhaufens kann die cumulative Energie aus AGN-Jets die gravitative Bindungsenergie des gesamten Haufens übersteigen. Das hat wichtige Konsequenzen für die Entwicklung von Haufen. Das heiße Gas in Haufen sollte sich im Lauf der Zeit abkühlen und durch Röntgenemission Energie verlieren. Wenn es abkühlt, sollte es zum Zentrum des Haufens sinken und neue Sterne bilden. Doch wir beobachten dies nicht in der erwarteten Rate. Kühlstrom sollten 100 von Sonnenmassen nur Stern pro Jahr in den Zentren von Haufen produzieren. Doch die tatsächliche Sternentstehungsrate ist viel geringer. Die Erklärung ist AGN-Feedback.
Die Jets des zentralen Schwarzen Lochs heißen des abkoelende Gas auf und verhindern, dass es kollabiert und Stern bildet. Das Schwarzloch wirkt wie ein Thermostat, das die Temperatur des Hoffengases reguliert. Wenn das Gas zu stark abkühlt, strömt es zum Zentrum, nähet das Schwarzloch, löst Jetaktivität aus und heißt das Gas wieder auf. Dieser Rückkopplungskreislauf hält den Haufen über Milliarden von Jahren in einem quasi stabilen Zustand. Innerhalb von Kipu besitzt jeder der 68 Haufen seine eigene Zentralgalaxie mit ihrem eigenen supermassereichen Schwarzen Loch. Einige dieser Schwarzen Löcher sind aktiv, verschlingen Material, starten Jets und graben Hohlräume. And sind ruhig und warten darauf, das neues Material hineinfällt. Die kollektive Aktivität dieser Schwarzen Löcher beeinflusst die Gesamtstruktur und reguliert Gasabkühlung und Sternentstehung über Milliarden von Lichtjahren hinweg. Eigenbewegungen erfinden noch mehr über kosmische Struktur. Wenn wir die Rotverschiebung einer Galaxie messen wir, wie schnell sich scheinbar von uns entfernt. Der Großteil dieser Rückbewegung ist auf die Expansion des Raums zurückzuführen, den Hubble-Fluss, der alle Galaxien voneinander wegträgt, während sich das Universum ausdehnt. Doch über dies kosmische Expansion legen sich Eigenbewegungen, zusätzliche Bewegungen, die durch den gravitativen Einfluss benachbarter Massenkonzentrationen verursacht werden. Wenn eine Galaxie auf einen massereichen Haufen zufällt, bewegt sich etwas schneller in Richtung dieses Haufens, als es der Hubble-Fluss allein vorhersagen würde. Wenn sie in die entgegengesetzte Richtung gesiegen wird, bewegt sich langsamer. Durch die Messung dieser Eigenbewegungen sind von Galaxien können wir das Gravitationsfeld des kosmischen Netzes kartieren und die Massenverteilung, einschließlich dunkler Materie, abeleiten. Auf dies Weise entdeckten Astronomen den großen Attraktor, ein massive Materiekonzentration, die hinter der eben unserer eigenen Galaxie verborgen ist. In den 1970er und 1980er Jahren stellten Astronomen fest, dass Galaxien in unserer Region des Raums scheinbar alle in eine bestimmte Richtung im Himmel strömten. Etwas massiv zog seien, war jedoch nicht sichtbar, da es hinter dem vertikenden Staub der Milchstraße lag. Heute wissen wir, dass der große Attraktorteil einer größeren Struktur namens Shapley-Superhaufen ist, einer der massereichsten Materiekonzentrationen im relativ nahen Universum. Die Eigenbewegung unserer eigenen Galaxie von etwa 370 km pro Sekund in Richtung des Sternbilds wird teilweise durch die gravitative Anziehung dieser entfernten Massenkonzentrationen verursacht. Eigenbewegungen erfinden auch Struktur auf kleineren Skalen. Der Einfall von Galaxien in Haufen versucht charakteristisch Geschwindigkeitsmuster. Galaxien auf der nahen Seite eines Haufens erscheinen schneller als der Hubble-Fluss, das sie auf uns zufallen. Galaxien auf der fernen Seite erscheinen langsamer, das sie sich von uns wegbewegen. Das versucht den sogenannten Finger of God-Effekt in Rotverschiebungsdurchmusterungen, bei dem Haufen entlang der Sichtlinie gestreckt erscheinen. Innerhalb von Kipu zeichnen die Eigenbewegungen der Galaxien den gravitativen Einfluss der Struktur nach. Galaxien strömen entlang der Filament zu den Haufen. Haufen fallen in dichteren Regionen aufeinander zu. Die Gesamtstruktur ist in Bewegung und ordnet sich unter dem Einfluss der Gravitation nu, selbst während die Expansion des Raums dies Neuordnung allmählich verlangsamt. Auch kosmischer Magnetismus formt das kosmische Netz auf subtile Weise. Der Raum ist nicht vollkommen leer.
Selbst in den gewaltigen Voids zwischen Galaxien gibt es Spuren von Gas und verstrut Magnetfelder. Dies Magnetfelder sind extrem schwach, typischerweise 1 Million Mal schwächer als das Magnetfeld der Erde. Doch sie erstrecken sich über enorm Volumina und spielen wichtige Rollen in der Physik des kosmischen Netzes. Magnetfelder sind in Galaxienhaufen eingebettet heißen intrahaufges vorhanden. Sie werden durch Turbulenz verstärkt. Während Haufen verschmelzen und sich entwickeln, beeinflussen sie, wie sich geladene Teilchen durch das Gas bewegen, und beeinflussen als von der Wärmeleitung bis zur Ausbreitung kosmischer Strahlung. Der Ursprung kosmischer Magnetfelder wird noch diskutiert. Eine Möglichkeit ist, dass sie im frühen Universum gesetzt wurden, vielleicht während der Inflation oder bei Phasenübergängen in den ersten Sekunden nach dem Urknall. Eine andere Möglichkeit ist, dass sie später durch die Bewegung geladener Teilchen in Galaxien erzeugt und durch Wind und Jets in den intergalaktischen Raum hinausgetragen wurden. Unabhängig von ihrem Ursprung werden Magnetfelder heute als wichtige Komponent des kosmischen Netzes anerkannt. Sie tragen zum Druck bei, der heiße Gas in Haufen stützt. Sie halten relativistische Teilchen in den von Agenjets geschaffenen Hohlräumen gefangen. Sie beeinflussen die Polarisation von Radiowellen, die durch das Netz hindurchgehen, und ermöglichen es Astronomen, ihre Struktur zu kartieren. Zukünftige Radioteleskop wie das Square-Kilometer-Array werden kosmische Magnetfelder in beispielloser Detailtiefe kartieren, indem sie die Polarisation von Strahlung aus entfernten Quellen messen. Sie werden die Magnetfeldstruktur von Filamenten und Haufen über Milliarden von Lichtjahren hinweg nachzeichnen. Das Wort unserem Verständnis von Strukturen wie Kipu ein weiter eben hinzufügen. Die Grenzen kosmischer Strukturen gehören zu den dynamischsten und gewaltsamsten Orten im Universum. In den Rändern von Galaxienhaufen fällt ständig frisches Material aus den umgebenden Filamenten ein, angezogen durch die Gravitation des Haufens. Dies Einfallen Material überschreitet eine Grenze, die als Akkretionsskak bezeichnet wird, wo sie plötzlich abgebremst und auf Extremtemperaturen erhitzt wird. Akkretionsskaks gehören zu den größten Stoßwellen im Universum. Sie umgeben Galaxienhaufen in Entfernungen von mehreren Millionen Lichtjahren vom Zentrum des Haufens. Wenn Material die Skaks durchquert, geht sie vom kühlen, diffusen Gas des kosmischen Netzes in das heiß, dicht Gas des Intrahiff-Mediums über. Dies Transformation ist gewaltsam und plötzlich und setzt enorm Energiemengen frei. Dies Skaks beschleunigen Teilchen auf sehr hohe Energien und erzeugen kosmische Strahlung. Einige dieser kosmischen Strahlen sind Protonen und schwere Kerne, die schließlich den Haufen verlassen und durch das Universum reisen können. Andere sind Elektronen, die im Magnetfeld spiralförmig laufen und Radiowellen aussenden. Die Radioemission dieser skakbeschleunigten Elektronen erzeugt diffuse Strukturen, sogenannt Radioelicht, die Ort von Verschmelzungsskaks in Galaxienhaufen innerhalb von Kipu markieren. Akkretionsskaks umgeben jeden Haufen und Verschmelzungsskaks treten auf, wenn Haufen kollidieren. Die Skaks verarbeiten enorm Mengen in Material, erhitzen sie, beschleunigen Teilchen und formen die Struktur des gesamten Systems. Sie sind für optische Teleskop unsichtbar, aber in Radio- und Röntgenbeobachtungen nachweisbar. Es gibt auch eine Verbindung zwischen kosmischer Struktur und dem Ursprung schwerer Element. Die Atome in deinem Körper, Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Eisen und all die anderen Elemente schwerer als Wasserstoff und Helium,
wären am Anfang des Universums nicht vorhanden. Sie wurden im Inneren von Sternen geschmiedet und in den Raum hinausgeschleudert, als die Sterne starben. Wenn Sterne ihren nuklearen Brennstoff erschöpfen, in den sie ihr Leben auf unterschiedliche Weise, abhängig von ihrer Masse. Sterne geringer Masse wie unser eigener Stern denen sich zu roten Riesen, aus unstoßen den ihr äußeren Schichten als planetarisch Nebel ab, wobei sie weiss Word zurücklassen. Massereicher Sterne explodieren als Supernovae und schleudern ihr angereichertes Material in das interstellar Medium, wobei sie Neutronenstern oder Schwarzlöcher hinterlassen. Die massereichsten Sterne explodieren so heftig, dass nichts zurückbleibt. Supernovae sind die Hauptquelle für Element wie Sauerstoff, Kohlenstoff, Silicium und Eisen. Sie reichern das umgebende Gas mit diesen schweren Element und erhöhen im Lauf der kosmischen Zeit des, was Astronomen die Metallizität nennen. Mit jeder Generation von Sternen, die entsteht unstirbt, nimmt die Metallizität des Universums allmählich zu. Galaxienhaufen zeichnen dies Anreicherungsgeschichte auf. Das heißt Intrahaufges enthält schwere Element, die mit dem primordialen Wasserstoff und Helium vermischt sind. Durch die Messung der Röntgenemission dieses Gases können Astronomen seine Zusammensetzung bestimmen und verfolgen, wie die Metallizität über den Haufen hinweg variiert. Sie stellen fest, dass das Gas in den Zentren von Haufen eine höhere Metallizität aufweist als das Gas in den äußeren Bereichen. Das ergibt Sinn, da die Zentren mehr Galaxien enthalten, die mehr Supernovae produziert und mehr Gas angereichert haben. Doch selbst die Außenbereich der Haufen weisen eine gewisse Anreicherung auf, was darauf hindeutet, das schwere Element über enorm Entfernungen hinweg durch galaktische Wind und Aegienjets vibriert werden. Innerhalb von Kipu erzählt die Verteilung schwerer Element die Geschichte von Milliarden Jahren stellarer Evolution. Jeder Haufen hat seine eigene Anreicherungsgeschichte, sein eigenes Muster der Metallizität. Zusammen zeichnen sie auf, wie Sterne in dieser riesigen Struktur seit der Jugend des Universums entstanden sind und gestorben sind. Kosmische Archäologie offenbart, was wir aus den ältesten Strukturen lernen können. Das Universum sah nicht immer so aus wie heute. In der fernen Vergangenheit waren Galaxien kleiner, unregelmäßiger und bildeten aktiver Sterne. Haufen waren weniger massereich und nach im Aufbau begriffen. Das kosmische Netz war dichter, mit größeren Abständen zwischen den Noten. Indem wir verschiedene Entfernungen betrachten, blicken wir auf verschiedene kosmische Epochen. Nach Strukturen zeigen uns das Universum heute. Entfernt Strukturen zeigen uns das Universum vor Milliarden von Jahren. Das ist kosmische Archäologie, bei der die Lichtlaufzeit genutzt wird, die Entwicklung des Universums zu studieren. Für Kipu bedeutet das, dass wir die Struktur über eine Reihe von Epochen hinweg sehen. Die nächstgelegenen Haufen sehen wir so, wie sie vor 425 Millionen Jahren waren. Die am weitesten entfernten Haufen sehen wir so, wie sie vor 800 Millionen Jahren waren. Durch ihren Vergleich können wir untersuchen, wie sich Haufen in diesem Zeitraum von 375 Millionen Jahren entwickelt haben. Was wir sehen, ist, dass früher Haufen im allgemeinen kleiner waren und noch durch Akkretion wuchsen. Später Haufen sind massereicher, da sie mehr Zeit hatten, Materie anzusammeln. Die Filament, die Haufen verbinden, waren in der Vergangenheit dichter, da weniger Materie in die Haufen selbst abgeflossen war.
Das Jessenbild ist eines allmählichen Wachstums und zunehmender Konzentration. Das stimmt mit dem Überein, was wir in Simulationen der kosmischen Evolution sehen. Das kosmische Netz wächst von innen nach außen, wobei die dichtesten Regionen zuerst entstehen und die weniger dichten Regionen später folgen. Durch die Kartierung von Strukturen bei unterschiedlichen Rotverschiebungen beobachten wir diesen Prozess in Echtzeit. Kosmische Varianz ist erwähnenswert, zu verstehen, was sie für unser Wissen bedeutet. Das Universum ist im Grund ein zufälliger Ort. Die spezifische Anordnung der Materie in unserem beobachtbaren Volumen hängt von den zufälligen Fluktuationen ab, die nach der Inflation vorhanden wären. Ein anderes zufällige Realisierung hat ein anderes kosmisches Netz mit Haufen und Voids an anderen Orten hervorgebracht. Unterschiedliche Beobachter in verschiedenen Teilen des Universums würden unterschiedliche Strukturen sehen. Dies Zufälligkeit begrenzt, was wir aus Beobachtungen lernen können. Wir haben nur ein beobachtbares Universum zu untersuchen. Wir können das Experiment nicht erneut mit anderen Anfangsbedingungen durchführen. Das nennt man kosmische Varianz, und sie stellt ein grundlegend Grenz für kosmologische Schlussfolgerungen dar. Kosmische Varianz ist besonders wichtig für selten Objekt wie Kipu. Ein solch Struktur in unserem beobachtbaren Volumen zu finden, sagt uns nicht genau, wie häufig sie im Allgemeinen ist. Wir könnten Glück gehabt haben und ein 1 zu einer Million Fluktuation gefunden haben, oder Kipu könnte typisch sein, und ähnliche Strukturen könnten im gesamten Universum verbreitet sein. Mit kosmischer Varianz umzugehen, führen Astronomen viel Simulationen mit unterschiedlichen Zufallssystemen durch. Sie fragen, wie oft Strukturen wie Kipu in all den Simulationen erscheinen, und mitteln über viel zufällige Realisierungen. Das gibt einen ein Gefühl dafür, wie ungewöhnlich oder typisch die beobachtete Struktur ist. Aktuelle Simulationen deuten darauf hin, dass Kipu etwas ungewöhnlich ist, aber nicht unmöglich. Strukturen dieser Größe sollten vielleicht in einem von 100 oder einem von 1000 ähnlichen Volumina auftreten. Ein in unserem beobachtbaren Universum zu finden ist glücklich, aber nicht abwegig. Wir müssen keine neue Physik heranziehen, sie zu erklären, auch wenn dies Möglichkeit offen bleibt. Dies Reis nicht sich dem Ende zu, und einige abschließend Gedanken sind angebracht. Wir beginnen mit dem Maßstab eines Hauses, eines Raums, den man in 30 Sekunden durchqueren kann. Wir entdecken mit Kipu, einer Struktur von 14 Milliarden Lichtjahren groß, die Milliarden von Galaxien und Billionen von Sternen enthält. Das Verhältnis zwischen diesen Maßstäben entzieht sich jeder Berechnung, jeder Vorstellung, jeder Zahl, die im Alltagsleben Bedeutung hat. Und doch sind beide Maßstäbe real. Beide sind Teil desselben Universums. Die Atom in deinem Haus werden in Sternen geschmiedet, die vor Milliarden von Jahren in Galaxien lebten und starben, die über das kosmische Netz verstreut sind. Die Strukturen, die wir mit unseren Teleskopen beobachten, Kipu und sen verwenden, bestehen aus demselben Stoff wie du und ich und alles, was wir kennen. Das ist die tiefgreifende Wahrheit im Herzen der Kosmologie und all das Sinn, was wir heute Abend erkundet haben. Wir sind nicht vom Universum getrennt. Wir sind Teil davon. Wir sind aus einem hervorgegangen. Wir bestehen aus einem. Und wir sind in der Lage, es zumindest teilweise zu verstehen.
Das Universum ist jenseits jeder Vorstellungskraft groß, aber es ist auch verständlich, zumindest für Geister, die sich innerhalb von einem entwickelt haben. Mathematik funktioniert. Physik funktioniert. Wir können das Verhalten von Materie und Energie über Skalen hinweg beschreiben, die Dutzend Größenordnungen umfassen. Das ist bemerkenswert und unerwartet. Es gibt keinen offensichtlichen Grund, warum das Universum für wessen wie uns verständlich sein sollte. Vielleicht ist das ein Hinweis auf die Natur der Realität. Vielleicht ist das Universum in einem tiefen Sinn mathematisch, und Geister, die Mathematik beherrschen, können es daher verstehen. Oder vielleicht haben wir uns einfach so entwickelt, dass wir Gott darin sind, Muster zu erkennen, und die Muster, die wir im Kosmos sehen, sind diejenigen, auf die unser Gehirn eingestellt sind. Wir wissen es nicht. Das ist ein weiteres Rätsel unter vielen. Was wir wissen, ist, dass das Universum schön ist. Es besitzt Struktur auf jeder Skala, von Quarks bis zu Superhaufen. Es entwickelt sich im Lauf der Zeit und verändert sich auf Weisen, die wir vorhersagen und verstehen können. Es enthält zahllos Welten, die meisten davon werden wir niemals besuchen oder auch nur sehen. Und es enthält uns, bewusst Wesen, die in der Lage sind, sich über all das zu wundern. Kipu ist die größte bekannte Struktur im Universum. Es ist ein Netzwerk aus Galaxienhaufen, das sich über 14 Milliarden Lichtjahre erstreckt. Es braucht Milliarden von Jahren, sich zu bilden, und wird Milliarden weiter Jahre bestehen. Es enthält mehr Stern, als es Sandkörner auf der Erde gibt, mehr Welten, als wir in einer Billion Lebenszeiten besuchen könnten. Und du weißt davon. Du hast seitdem es verbracht, davon zu lernen. Wenn man darüber nachdenkt, ist das ein kleines Wunder. Eine Anordnung von Atomen auf einem kleinen Planeten, der einen gewöhnlichen Stern umkreist, ist sich Strukturen bewusst geworden, die einen bedeutenden Teil des beobachtbaren Universums umfassen. Das Universum blickt durch den Augen auf sich selbst. Denk, dass du Teil dieser Reise durch den Kosmos warst. Schlaf gut, und mögest du niemals aufhören, dich über den Kosmos zu wundern, der dich erschaffen hat.